female germ cells is waiting. কোথায়? Ampulla of the fallopian tube. Ampulla of fallopian tube. This is ovary. এখানে ওভাম আছে। আচ্ছা, আলটিমেট ফেট কি আমাদের, মানে আমাদের মোটো কি? হোয়াট ইজ দ্য মোটো ফর জাইগোট ফর্মেশন? তার মানে কি? দ্য ডেভেলপমেন্ট, ফর ডেভেলপমেন্ট sperm and ovum meeting is very important. Otherwise, you cannot initiate the development. So this is called fertilization and another topics. Today, the discussion is spermatozoa. Spermatozoa is a miniature embryo, it's like a miniature embryo. দেখতে কেমন? একটা এমব্রায়োর মতো লাগছে না? মিনিয়েচার এমব্রায়ো। টেলটা তবে এইভাবে, দিস ইজ টেল। তাহলে হোয়াট ইজ দিস? This is actually nucleus, but it forms the head of a spermatozoa, mature spermatozoa. 46XY, haploid number of chromosome. Sorry, 22A plus X, or it may be 22A plus Y. The nucleus. Okay. This yellow is called acrosome. Acrosome cap, or it is called Gallia capitis. Acrosome. It is the constricted part, it is the neck, and this is called centriole. Centriole. এখানে আরো দুটো জিনিস থাকে, বেজাল বডি, বেজাল বডি, and this is the, from here this is the axial filaments, and this is also axial filaments. This part is called middle piece or body, middle piece or body, and this part is called principal piece
or tail end, and this is called end piece. It is also a tail, but this is end piece. There is no axial, there is no fibrous sheath actually. Axial filament is there, no fibrous sheath. So our motto is to formation of this type of spermatozoa. Actually, there is a stem cells. Ultimate, the production is spermatozoa during spermatogenesis. It is also called gametogenesis. Male gamete and female gamete. Female gamete you will already know, the ovum, and male gamete is spermatozoa or spermatozoon. So what is the process? Process কোথা থেকে আসবে? Process, the step of spermatogenesis. First, I am drawing another diagram. Actually, this is the yolk sac, bilaminar germ disc. This is yolk sac, this is amniotic cavity, and this is embryo. This is the embryo. This is the hindgut, and this is foregut position. This is the head position, this is the tail position, and this is the developing heart. Developing heart, H. This incident or this diagram, how many weeks? Only 2 weeks. So, we have fathers and mothers, that is originally, they have father mothers. So, in succession, this primordial germ cells, actually the spermatozoa coming from the primordial germ cells, that is called PGCS, primordial germ cells or primordial sex cells. Primordial, not a primary, it's a primordial. It's a primitive germ cells. You may call it primitive germ cells. From primitive germ cells, possibilities are two. It may be spermatozoa, sorry, not spermatozoa, spermatogonium, or it differentiated with the oogonium. What are the factors which decides that there is a spermatogonia or oogonium? Sex, not a sex chromosome, its own sex hormone. Testosterone is a male hormone, is a principal male hormone, and estrogen, it's a female hormone. So hormone decides, and another SRY, sex determining region, that is gene present in the Y chromosome. Everybody. So this determine whether the PGS is differentiated to the spermatogonia and testis and oogonium or developing ovary. Because in second week there is no gonads. No gonads. It's a primitive, you can call it genital ridge or developing gonad. So at second weeks, this is the second week incident. At second weeks, the epiblast formation is primordial germ cells, and these primordial germ cells coming into the wall of the yolk sac,
that is migration. These are the primordial germ cells. Migration into the wall of the yolk sac at the end of fourth weeks. And these primordial germ cells again migrate to the, according to the sex determining gene, it's developing testis or developing ovary. This primordial germ cells is our primitive germ cells or primitive sex cells. This primitive germ cells cannot survive in the yolk sac. So yolk sac te sab samay developing e chole jabe. If there is no migration to the developing testis, ki hote pare? What are the fates of this PGCS? Jodi extragonadal site, if they goes to extragonadal sites, any other sites, so they may die. Jodi na die hoy, if there is no dying of the PGCS, these cells, ki hote pare? They can survive as a teratoma. Purbe tomra aste aste teratoma. Very important, very catchy name, sacrococcygeal teratoma. Teratoma is nothing but the tumor that is produced by this PGCS, because they are undergoing a mitosis. A successive cell division is there and increases the cell number of primitive germ cells or primitive sex cells. শুধু এখানে না, during migration they go for mitosis, primitive germ cells or primitive sex cells. These primitive sex cells, if there is no dying in the extragonadal sites, they produce the teratoma. A teratoma te, and in this tumor you can find bone, tooth, hair, so many things you can find in the teratoma. So it is the primitive sex cells or primordial sex cells or primordial germ cells. After কি হবে? Spermatogenesis শুরু হলো. There is no initiation or no beginning of spermatogenesis yet. Then the primordial germ cells, suppose this is primordial germ cells, 44A diploid number of chromosome. These primordial germ cells give rise to spermatogonia. This is type A spermatogonia, dark type A spermatogonia. And this dark type spermatogonia, it again, some author says that type A spermatogonia, but it's a light type. It is light, it is dark. This light type A again give rise to type B spermatogonia. Type B spermatogonia, agonium. So when there is a dark type A spermatogonia is developed or produced, there is a initiation of spermatogenesis, because it is the stem cells, it acts as a stem cells. So there is initiation of dark type A, and this dark type A, it can be type B. Some authors says that light type A. Understand? From the, it is the PGCS, primordial germ cells. From the primordial germ cells, there is a development of dark type A and light type A. Some author says dark type A and dark type A থেকে type B, that is it is pale type. Type B spermatogonia. দুটোই হতে পারে. This dark type A দুটো হতে পারে, এটা কিন্তু not a single. From one PGCS, two dark type A spermatogonia is produced. একটা one reserved for
স্টেম সেলস, দুটোই স্টেম সেলস ফর রিপিটেশন অফ সাইকেলস। একটা রয়ে গেল, তাহলে আরেকটা থেকে কি জন্ম নেবে? অ্যানাদার টাইপ বি, টাইপ বি স্পারমাটোগোনিয়াম, দুটো টাইপ বি স্পারমাটোগোনিয়াম। এইভাবে সাকসেশন হয়ে ফোর্থ জেনারেশন অফ দ্য টাইপ বি হবে। ফোর্থ জেনারেশন, ওয়ান জেনারেশন, সেকেন্ড জেনারেশন, থার্ড জেনারেশন, ফোর্থ জেনারেশন। আলটিমেট দ্য টাইপ বি স্পারমাটোগোনিয়া ইজ ডেভেলপ। আফটার কি হবে টাইপ বি স্পারমাটোগোনিয়াম? এখনো কিন্তু মাইটোসিস চলছে। টাইপ বি যেটা হলো টাইপ বি স্পারমাটোগোনিয়াম, যদি টাইপ বি নাও বলতে পারিস, ইউ কল ইট স্পারমাটোগোনিয়াম। স্পারমাটোগোনিয়াম, স্পারমাটোগোনিয়াম বললে হবে। প্রাইমোডিয়াম জার্ম সেলস, স্পারমাটোগোনিয়া আর স্পারমাটোগোনিয়াম। দেন again there is, you are late, আমি বলেছিলাম শার্প 9:21, very casual. Don't try to reach the lecture class in delay, always in time. The next class will be resume on 10 AM. একদম দেখবি ঘাড়ে এসে নিঃশ্বাস ফেলবে, ছেড়ে দিতে হবে, কারণ এটাই শিডিউল করা আছে। দিস ইজ দ্য শিডিউল। টাইপ বি স্পারমাটোগোনিয়াম থেকে you will get the primary spermatocyte. Primary spermatocytes. What is the chromosome number of the primary spermatocytes? Again 46. 46 chromosome is there. Haploid number, diploid number of chromosomes. Again there is a mitosis. তাহলে প্রসেস কি? মাইগ্রেশন, the differentiation of primordial germ cells and mitosis of the primordial germ cells give rise to the primary spermatocytes. Primary spermatocytes, and primary spermatocytes having 46 number of chromosome. Then silence, mobile silence করো। Then primary spermatocyte কি হবে? First meiotic division, that is reduction division. Reduction division, first meiotic division is secondary spermatocytes. This is the 23 chromosome. It may be 22A-X or it may be 22A-Y. So this is the secondary spermatocytes. It is a reduction division, and from the secondary spermatocytes you will get চারটে টু স্পারমাটিড। এগুলো কিন্তু দুটো করে হচ্ছে। From single spermatocytes, primary spermatocyte, two secondary spermatocytes is developed. From each secondary spermatocyte, two spermatid. তাহলে একটা প্রাইমারি স্পারমাটোসাইট থেকে 4 স্পারমাটিড is developed. স্পারমাটিড। তাহলে স্পারমাটোজেনেসিস কি? ডেফিনেশন যদি বলি, হোয়াট ইজ দ্য স্পারমাটোজেনেসিস? From primordial germ cells, actually primordial germ cells, two spermatids, it is two spermatozoa, it is called spermatogenesis. Development of spermatozoa, একদম শুরু থেকে এই স্পারমাটিডের পরে যেটা হবে সেটাই হচ্ছে এটা, স্পারমাটোজোয়া। From spermatid to spermatozoa, এই ডেভেলপমেন্টটাকে কি বলে? স্পারমিওজেনেসিস। এখানে তোমার আবার চলে যেতে হবে মেল ডেভেলপিং গোনাডস এর টেস্টিস। Testis is the male gonads, and if you see the structure of the testis, there is so many structures in the testis, but important structure of the testis is seminiferous tubule, and this spermatogenesis happens before birth or after birth? After birth, at puberty.
but oogenesis starts before birth. This is the main difference between the oogenesis and spermatogenesis. Okay, so this happens at puberty, roughly 12 to 16 years of age. This spermatozoa is developed, it is active, it's motile or immature or mature. It is immature because it's this spermatozoa, if you draw a cut section of the testis, seminiferous tubules, and you will see in the under the microscope, ki dekhte pabo, there is two important Sertoli cell, that is supportive cell, sustentacular cell of Sertoli, and different stages of development. সমস্ত সেলই দেখতে পাবো, each and every cells are present in the seminiferous tubules. Spermatogonium কোথায় আছে? Primitive sex cord কোথায়? That is seminiferous tubules. আরে spermatogonium থাকবে at the wall of the yolk sac at the 4th week, then it migrates, তার original place ওটা নয়, then it migrates to the gonadal sites. It may be ovary, the destination ovary hote pare, destination testis hote pare. If there is destination testis, it forms the spermatogonia at the seminiferous tubules. তো সমস্ত কিছু আমি পাবো, প্রাইমোডিয়াল জার্ম সেলসের স্পার্মাটোগোনিয়াম পাবো, প্রাইমোডিয়াল জার্ম সেলস পাবো না, কারণ তার তো নাম আর প্রাইমোডিয়াল জার্ম সেলস থাকবে না। They under the influence of mitosis, they gives rise to the cell কি নাম? Spermatogonium. The spermatogonium will get the spermatogonium at the seminiferous tubules. And if you cut section of a seminiferous tubule, you will see the Sertoli cells, the supportive cells, and different stages of development. Spermatogonium, primary spermatocytes, secondary spermatocytes, spermatids, and it's a continuous process. It's a repetitive cycles. When there is a তাহলে এই স্পারমাটিড থেকে যে স্পারমাটোজোয়া ফর্মেশন হলো, এটাকে কি বলে? স্পারমিওজেনেসিস। It is nothing but a morphological transformation. It is called metamorphosis. রূপটা পরিবর্তন করে নেওয়া। তোকে এক্ষুনি আমি ছেলে থেকে মেয়ে বানিয়ে দিতে পারি, মেয়ে থেকে ছেলে, এটাকে মরফোলজিক্যাল ট্রান্সফরমেশন বলে। তার মানে এই নয় যে পুরোটাই উইদাউট এনি সেল ডিভিশন, ওইখানে কোনো সেল ডিভিশন হবে না। সেল ডিভিশন স্টপস এট সেকেন্ডারি স্পারমাটোসাইটস। তাও সেকেন্ডারি স্পারমাটোসাইটস এ দেয়ার ইজ নো সেল ডিভিশন, ইট ইজ ফ্রম সেকেন্ডারি স্পারমাটোসাইটস এন্ড টু স্পারমাটিডস। এখানেও হ্যাপ্লয়েড নাম্বার ক্রোমোজোম হচ্ছে, বাট ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন। ইনইকুয়ালিটি নয়। ইনইকুয়ালিটি কোথায় পাবি? ডিউরিং oogenesis, পোলার বডি খুব কম পরিমাণ সাইটোপ্লাজম, ম্যাক্সিমাম সাইটোপ্লাজম গোজ টু দ্য ওভাম, অর্থাৎ oocytes, primary oocytes or secondary oocytes, and it starts before birth. First meiotic, second meiotic division কি কমপ্লিট হয়? ফার্টিলাইজেশনের সময় সেকেন্ড meiotic division is completed, কিন্তু এখানে যে স্পারমাটোজেনেসিস হচ্ছে, meiotic division is completed, then spermatogenesis মানে spermatozoa is developed. সবই তো হয়ে যাচ্ছে। ফার্স্ট meiotic division from primary spermatocyte, secondary, second meiotic division, এটা সেকেন্ড meiotic, from secondary spermatocyte to spermatids। তাহলে এরা সার্ভাইভ করবে কোথায়? স্পারমাটোজোয়া মরে যাবে, তো মরে যাবে। ওরা সার্টলি সেলে ডিপ রিসেস থাকে বিটুইন দ্য টু সার্টলি সেলস, সারফেসের মধ্যে ওরা বসে থাকে। কারা? স্পারমাটোজোয়া বেঁচে থাকার জন্য। এবং ওরা ফার্মেন্টেটিভ প্রসেসে অ্যানারোবিক্যালি গ্লুকোজকে, কার্বোহাইড্রেটকে ইউজ করে ওরা ওদের নিউট্রিশনটাকে নিতে পারে। দে ক্যান গেট নিউট্রিশন, কিন্তু বেশি দিন নয়, তো লং লাস্টিং থাকতে পারবে না। তো তাহলে স্পারমাটোজোয়াকে কোথায় যেতে হবে? ফ্রম দ্য টেস্টিস। ডিফারেন্ট ডাক্টস এন্ড ডাকটিউল সিস্টেম অফ দ্য টেস্টিস। এই যে আমরা বলি সেমিনিফারাসের স্কয়েলড আছে, স্ট্রেট পার্ট আছে, স্ট্রেট পার্ট গুলো মিলে তৈরি করবে রেটি টেস্টিস। টেস্টিস পড়ানো হবে, রেটি টেস্টিস মনে রাখো, দা রেটি টেস্টিস। তার আগে মিডিয়াস্টিনাম টেস্টিস থাকে,
এটা যদি লবিউল হয়, এখানে মিডিয়াস্টিয়াম টেস্টিস থাকে, এই মিডিয়াস্টিয়াম টেস্টিস থেকে ডিফারেন্ট ফাইব্রাস সেপ্টা ডিভাইডস দা টেস্টিস ইনটু লবিউল। এরকম অসংখ্য লবিউল আছে, 200 to 300 lobules is there, and each lobule contains 3 seminiferous tubules। প্রত্যেকটা এর তার মানে কত পরিমাণ থাকতে পারে বলতো সেমিনিফারাস টিউবুলস। সেই সেমিনিফারাস টিউবুলস এর একটা কয়েলড পার্ট আছে সামনের দিকে, কয়েলড, যেটা আনকয়েল করে দিলে 2 ফিট হবে, আর একটা হচ্ছে স্ট্রেট পার্ট। এই স্ট্রেট টিউব যে সেমিনিফারাস টিউবুলস, টিউবুলার স্ট্রাকচার, তো স্ট্রেট টিউব গুলো প্রত্যেকে জয়েন করে করবে রেটি টেস্টিস। দিস রেটি টেস্টিস থেকে বেরোবে ইফারেন্ট ডাকটিউলস, ওগুলো আবার এগেন হবে, পড়ানো হবে। ইফারেন্ট ডাকটিউলস থেকে চলে যাবে এপিডিডাইমিস, হেড অফ এপিডিডাইমিস, সেখানে ক্যানাল অফ এপিডিডাইমিস মানে বডি অ্যান্ড টেল, সেখান থেকে ভাস ডিফারেন্স, ভাস ডিফারেন্সটা চলে যাবে থ্রু ইঙ্গুইনাল ক্যানাল, ল্যাটারাল পেলভিক ওয়াল হয়ে চলে যাবে ইউরিনারি ব্লাডারের পেছন দিক দিয়ে। The duct of seminal vesicle forms the ejaculatory duct, and this ejaculatory duct passes through the prostatic urethra, then it comes into the copulatory organ penis. So during ejaculation, এই যে এটা এ থেকে চলে গেল, from the testis থেকে চলে গেল, from the seminiferous tubule থেকে, it gets active, it gets motility। যতক্ষণ টেস্টিসে ছিল, till they lie in the testis, they are non-motile, non-active, immature sperm. When they comes into the epididymis, then vas deferens, then in prostatic urethra orbit, it gets motility। এবং এই motility হওয়ার জন্য এখানে অনেক ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আছে। এইটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মনে রাখবে, এটা প্লাজমা মেমব্রেন। দিস ইজ প্লাজমা মেমব্রেন, একদম বাইরের দিকে যে মেমব্রেনটা পাবি, দিস ইজ প্লাজমা মেমব্রেন। একটা যদি স্পারমাটিডসের ছবি আঁকি, কি কি ভাবে মরফোলজিক্যাল এ হচ্ছে আমি বলছি। বললাম না, স্পারমিওজেনেসিস ফ্রম স্পারমাটিড টু স্পারমাটোজোয়া, এটা অ্যাকচুয়ালি রাউন্ড স্পারমাটিডস হয়, রাউন্ড। তাহলে রাউন্ড হলে তার সবসময় একটা নিউক্লিয়াস থাকবে, কি নিউক্লিয়াস, নিউক্লিওলাস, এখানে থাকবে সেন্ট্রিওলস, এখানে থাকবে গলগি অ্যাপারেটাস, এখানে থাকবে গলগি অ্যাপারেটাস, ঠিক আছে। আর এখানে থাকবে মাইটোকন্ড্রিয়া। এটা আমি অনেকটা স্টেপ পরে আঁকছি, বুঝলি তো, মাইটোকন্ড্রিয়া। আর ইনসাইড দেয়ার ইজ আ সাইটোপ্লাজম। তাহলে দেখ, এই গলগি অ্যাপারেটাসটা কামিং ইনটু দা এটা খুলে গেছে, this nucleus coming to here, morphological transformation, spermatid থেকে from spermatid to spermatozoa, and this centriole actually is proximal centriole and distal centriole। this proximal centriole এখান থেকেই তৈরি হবে axial filaments, but is distal centriole কোথায় যাবে? এই যে আমরা বলছিলাম মিডল পিস, টেল পিস, প্রিন্সিপাল পিস, এর মাঝে একটা এরকম অ্যানিউলাস থাকে, রিং সেন্ট্রিওল। এই ডিস্টাল সেন্ট্রিওলটা রিং সেন্ট্রিওল করে। এখানে থাকবে সেন্ট্রোজম, এই দুটো এরকম বেজা থাকে, এরা তৈরি করবে বেজাল বডি। এই যে এই বেজাল বডি কাজ কি? It establishes the connection between the head, actually এটা নেক রিজিয়নে থাকে কনস্ট্রিক্টেড পার্ট, এবং এই টোটাল লেন্থটা হচ্ছে 50 থেকে 60, কত, কোন সেমি নয়, মিমি নয়, মাইক্রো,
মাইক্রোমিটার, কত ছোট ভাব, মাইক্রোমিটার। সেই জন্য পার ইজাকুলেশনে কত কত মিলিয়ন বেরোতে পারে, 200 থেকে 500 মিলিয়ন অফ স্পার্ম। তার মধ্যে কজন ওভামকে ফার্টিলাইজ করতে পারে? ওয়ান। ইউ আর, ওই যে বললাম না, ইউ আর ইন দ্য ওয়ার ফিল্ড। 500 মিলিয়ন ডিপোজিটেড ইন দ্য ফিমেল জেনিটাল ট্র্যাক্ট, যাচ্ছে কোথায়? ছুটে ছুটে চলে যাচ্ছে কোন দিকে? টুয়ার্ডস দ্য ফ্যালোপিয়ান টিউব ফর মিটিং উইথ দ্য ওভাম। ওভাম ইজ ওয়েটিং ইজ দেয়ার। শুধু ওয়েটিং করলে হবে না, তার চারপাশে গার্ড আছে, বিরাট বড় 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 গার্ড, বন্দুকধারী গার্ড। দ্যাট ইজ করোনা রেডিয়েটা, জোনা পেলুসিডা অ্যান্ড ভাইটালাইন মেমব্রেন। অত সহজ না, চলে যাব মিট করব, ইট ইজ নট সো ইজি। এই করতে গেলে তাহলে একেও অস্ত্র ধরতে হবে। Spermatozoa having also the weapon দরকার আছে। সেই উইপেন্স গুলো হচ্ছে অ্যাক্রোজোমাল ক্যাপ, প্লাজমা মেমব্রেন। When the sperm head touches the corona radiata, একদম ফার্স্ট যে ব্যারিয়ারটা পাবে দ্যাট ইজ করোনা রেডিয়েটা। সেই করোনা রেডিয়েটাকে যখনই টাচ করলো তখনই দেয়ার ইজ এ কন্টাক্ট বিটুইন দিস প্লাজমা মেমব্রেন এন্ড দা, অ্যাকচুয়ালি এটা তো এরকম থাকে না, দুটো কভারিং থাকে, এই 2/3 অফ দা হেড কে কভার করে। এর আউটার মেমব্রেন অফ দিস অ্যাক্রোজোমাল, মানে বাইলামিনার মেমব্রেন, তো এটার সঙ্গে টাচ হয়ে যায়, ফলে এখানে থাকবে, এই অ্যাক্রোজোমের মধ্যে থাকে। এরকম যদি অ্যাক্রোজোম হয়, এই অ্যাক্রোজোমের মধ্যে থাকে ডিফারেন্ট গ্রানিউলস, অ্যাক্রোজোমাল গ্রানিউলস and different types of enzyme. This enzyme liberated or released from this, কারণ এখানে তো এগুলো সব পারফোরেশন হয়ে যাবে, বেরিয়ে যাবে। প্লাজমা মেমব্রেনের মধ্যে গ্লাইকোপ্রোটিন কোট থাকে। This glycoprotein coat, it is also altered। তখন যে রিঅ্যাকশনটার নাম হয়, কি নাম বলো, জানো? অ্যাক্রোজোমাল রিঅ্যাকশন। তারই কাউন্টার, মেয়েও তো কম যায় না, মেয়েরাও তো কম যায় না, তারাও তো অনেক পাওয়ার আছে তাদের, তারাও একটা কাউন্টার অ্যাটাকে একটা রিঅ্যাকশন করে, দ্যাট ইজ জোনা রিঅ্যাকশন। এটা পড়বি ডিউরিং ফার্টিলাইজেশন, জোনা রিঅ্যাকশন। কারণ স্পারমাটোজোয়া কেন ঠিক ওভামের দিকেই ছুটে যাবে? না বাবা, কি বললি? তো না, দিকভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে, তো ইধার ওধার চলে যেতে পারে, যার সঙ্গে দেখা করার কথা তার সঙ্গে দেখা না করে অন্যজনের সঙ্গে দেখা করে চলে এলো, এরকম হতে পারে। A signal coming from the oocytes, actually ওভাম বলা যাবে না, oocytes. It may be through WhatsApp, it may be chat, maybe Insta, সিগন্যাল, একটা ট্রান্সডাকশন আছে যে তুমি ভাই অন্য কোনো দিকে দিকভ্রষ্ট হয়ে চলে যেও না, I am here standing at this area at the fallopian tube, এইভাবে ভাব, তাহলে জিনিসটা it will be very easy। সেই ট্রান্সডাকশন ডিফারেন্ট সিগন্যাল মডেলে হতে পারে, সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন হতে পারে, তারও অনেকে আছে। সেটা যখন হবে সেই জন্যই ছুটে যায়, কিন্তু অতি উৎসাহে ছুটে যেতে যেতে যে ম্যাক্সিমাম মরে যায়। ডাইং অফ স্পারমাটোজোয়া 200 থেকে 300 মিলিয়ন। আমি যদি 100 মিলিয়নও ধরি, 100 মিলিয়ন মানে কত ভেবে দেখেছিস? গিজ 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 করবে। তার মধ্যে অনলি তারা পৌঁছাতে পারে 300 to 400 spermatozoa at the site of fertilization.
তাও আবার এর কাছে যেতে পারছে না, উসাইটসের কাছে যেতে পারছে না। সেই 300 থেকে 400-র মধ্যে অনলি ওয়ান ক্যান ফার্টিলাইজ অ্যান ওসাইটস, সেকেন্ডারি ওসাইটস। তখন সেকেন্ড মেয়োটিক ডিভিশন ইজ কমপ্লিটেড। সেটা উজেনেসিসে পড়েছে। তাহলে আরেকটা টার্ম বলবো, হোয়াট ইজ ক্যাপাসিটেশন। ও হ্যাঁ, ভালো কথা, আরেকটা জিনিস বলা হয়নি। এই যে মাইটোকন্ড্রিয়া গুলো ছিল, in case of spermatids, this mitochondria aggregated, fuse with each others and forming a, actually এটা এরকম থাকে জানিস তো, এইরকম হেলিকয়েডাল ম্যানারে থাকে। এরকম আমি লিখেছি জাস্ট বোঝানোর জন্য, হেলিকয়েডাল ম্যানারে মানে স্পাইরাল ম্যানার along the axial filaments। তাহলে অ্যাক্সিয়াল ফিলামেন্টসের চারপাশে থাকবে মাইটোকন্ড্রিয়াল সিট। কোন এরিয়াতে? অনলি ইন কেস অফ মিডল পিস ফ্রম দ্য নেক টু দ্য অ্যানিউলাস। এই পার্টটাকে বলবো মিডল পিস। দিস মিডল পিস এক্সট্রা আছে, দ্যাট ইজ মাইটোকন্ড্রিয়াল সিড, দ্যাট ইজ কামিং ফ্রম দ্য মাইটোকন্ড্রিয়া। সবই তো বলে দিলাম। নিউক্লিয়াসের কনডেনসেশন হয়, হাইলি কনডেন্স নিউক্লিয়াস। এটারও একটা ইম্পর্টেন্স আছে। কেন? কারণ যখন এই যে ছুটে চলেছে, ভেরিয়াস ফিজিক্যাল স্ট্রেসেস, ভেরিয়াস ফিজিক্যাল ইনজুরি হতে পারে স্পারমাটোজোয়া। সেই জন্য নিউক্লিয়াসটা হাইলি কনডেন্স। তার একটাই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে হিস্টোন প্রোটিন। যদি খুব অনার্স পাওয়ার চেষ্টা করিস, হিস্টোন প্রোটিনটা রিপ্লেসমেন্ট বাই প্রোটামিন। এটাই হচ্ছে কনডেনসেশনের কারণ। কটা বাজে? 9:42, এখনো সময় আছে, 18 মিনিটস। তাড়াতাড়ি করছিলাম, 18 মিনিটস এখনো লেফট। তাহলে দিস ইজ দা, যারা লেট জয়েন করেছিস তারা পড়ে নিবি, কিছু করার নেই। কারণ একটাতে এর শেষ করতে হবে, স্পারমাটোজেনেসিস ইন সিঙ্গেল লেকচার ক্লাস, দুটো ক্লাস নেই। এটাই হচ্ছে হাইলি কনডেন্স নিউক্লিয়াস। কি পয়েন্ট দেখি মনে আছে, লিখে রেখেছি। আচ্ছা, বিগিনিং কখন হয়? বিগিনিং কখন হয়? বিগিনিং অফ স্পারমাটোজেনেসিস? না মানে সেটা মার্ক করবি কখন, মানে অ্যাকর্ডিং টু স্পারমাটোজেনেসিস সেটা টাইমিং হচ্ছে পিউবার্টি। বিগিনিং কখন হতে পারে, শুরু? when there is a development of spermatogonia type A, যখনই স্টেম সেলস উৎপাদন হয়ে গেল, প্রোডাকশন, then it marks the initiation of spermatogenesis। শেষ কোথায়? কোনো নেই, দেয়ার ইজ এ কন্ট্রোভার্সি। কখন শেষ কেউ জানে না। আনলিমিটেড হতে পারে, আনলিমিটেড টিল ডেথ। বাট ইন কেস অফ ফিমেল, it starts before birth but it ends at menopause। only 300 to 500 or 400 ওভাম পুরো সাইকেলে তৈরি হয়, আর এক একটা ইজাকুলেশনে তৈরি হচ্ছে 200 থেকে 300 মিলিয়ন। কত মানে হাইলি মেডিকেল সায়েন্সেস, এত জিনিস আমাদের জানা দরকার আছে, ভেরি মাচ। আচ্ছা, একটা জিনিস, হ্যাঁ একটা ইম্পর্টেন্ট, ক্যাপাসিটেশন কি? স্পারমাটোজোয়া ফরমেশন হয়ে গেল, মানে এরা ফার্টিলাইজ করতে পারে ওভামকে। Is it capable of fertilizing the ovum? Any spermatozoa which is formed in the in the seminiferous tubules, তাহলে ফার্স্ট they have to be active, motile। এই motility gain করে কোথায়? মেল জেনাইটাল ট্র্যাক্ট। আমি বললাম না, ডিউরিং প্যাসেজ থ্রু দ্য এপিডিডাইমিস, ভাস ডিফারেন্স, এইসব এরিয়াতে যখন যাচ্ছে।
আর অ্যাক্সেসরি সেক্স গ্ল্যান্ড কারা? ইন কেস অফ মেল প্রস্টেট গ্ল্যান্ড কি দেয়? সিমেন তো পুরোটা ফর্মেশন হয়, প্রস্টেট গ্ল্যান্ড দেয় কি? সাইট্রিক অ্যাসিডস, different ions. Now fructose gives seminal vesicle. Seminal proteins is there, and the secretion from the seminal vesicles give rise to fructose for the nutrition of the spermatozoa. তাহলে spermatozoa এই যে ফ্রি সুইমিং হয় বা ফ্রি এই যে ফ্রি motility, active motility, it gains first, it gains into the male genital tract, and this secretion from the prostate gland and on the seminal vesicle, bulbourethral gland mixes with the spermatozoa, that is constitute the semen. This semen is ejaculated and this semen is deposited in the female. Say female genital tract e jokhoni gelo, the capacitation starts to gain the power to fertilize an ovum. অত সহজ নয়, তার মানে তার হাতে অস্ত্র ধরাতে হবে। সেই ফিমেল জেনাইটাল ট্র্যাক্টে there is so many fluid is there, so many secretion is there. Actually it is starts at the uterus or uterine tube. This capacitation takes place in the female genital tract. It may be uterus or it may be uterine tube. তাহলে এর মুভমেন্ট কি করে হয়? মুভমেন্ট কে করছে না? মুভমেন্ট হচ্ছে এক নম্বর টেল পোরশন, বিকজ ইট ইজ কম্পোজড অফ কি অ্যাক্সিয়াল ফিলামেন্টস ইজ দেয়ার। তোদের কি মনে আছে সেন্ট্রিওলের স্ট্রাকচার? কাট হুইল স্ট্রাকচার। এইরকম তুই ইফ ইউ কাট সেকশনে কাট হুইল স্ট্রাকচার, একটা সেন্ট্রাল সেন্ট্রিওল মানে সেন্ট্রাল পেয়ার, তাকে ঘিরে থাকবে 9 পেয়ারস অফ ডাবলেটস, সেটা লিখছে। তার বাইরে থাকবে কোর্স পেটাল টাইপ হবে, একেবারে বাইরে থাকবে আউটসাইডে ফাইব্রাস সিড, তারপরে প্লাজমা মেমব্রেন। এইরকম টেল পিসে থাকবে, আর একটা জায়গায় কোনো ফাইব্রাস সিড থাকবে না, সেই জায়গাটাকে আমরা বলছি এন পিস। এন পিস এটা টেলেরই পোরশন, কিন্তু সেখানে থাকে না। আচ্ছা, কোন পোরশনটা শেডিং অফ হয় ডিউরিং ফার্টিলাইজেশন? ছেড়ে চলে যায়। যেমন আমাদেরকে আত্মা ছেড়ে চলে যায়, আমরা পড়ে থাকি এমনি, আমাদের তো মৃত্যু হয়, আত্মা ছেড়ে চলে যায়, আমরা পড়ে থাকি। তেমনি ইন কেস অফ স্পারমাটোজোয়া কোন পোরশনটা শেডিং অফ হয়? হুইচ পোরশন ইজ শেডিং অফ? টেল এন্ড, মিডিল পিসও ছেড়ে চলে যায়। অনলি হেড, অনলি হেড। এই হেডটাই ঢোকে, এই যে প্লাজমা মেমব্রেন অ্যাক্রোজোম, এই হেড পোরশনটাই টাচেস দা করোনা রেডিয়েটর, তারপরে ওটা ভেতরে ঢুকে যায় ইন দা সেকেন্ডারি উসাইডস। ফিউশন অফ দ্য টু প্লাজমা মেমব্রেন, মানে উসাইডস এর প্লাজমা মেমব্রেন এন্ড প্লাজমা মেমব্রেন অফ দা আচ্ছা, অ্যাক্রোজোমাল রিঅ্যাকশনে কি কি এনজাইম বের হতে পারে? দেখা লাইসোজোমাল এনজাইম। লাইসোজোমাল এনজাইমের মধ্যে হায়ালুরোনিডেজ, হায়ালুরোনিডেজ, আর আরো হতে পারে। এই হায়ালুরোনিডেজের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে করোনা রেডিয়েটাকে ডাইজেস্ট করে দেওয়া, বেরিয়ারটাকে ভেঙে চুরচুর করে দেওয়া। এই বেরিয়ারটা ভাঙতে গেলে হায়ালুরোনিডেজ ইজ ইম্পর্টেন্ট। দ্যাট ইজ অ্যাক্রোজোমাল এনজাইম। ফ্রম দ্য অ্যাক্রোজোম দ্য ফার্স্ট হায়ালুরোনিডেজ। এছাড়াও আছে অ্যাক্রোসিন, থার্ড আছে অ্যাসিড ফসফাটেজ। আর ডিউরিং ফার্টিলাইজেশন যেটা বলছিলাম যে জোনা পেলুসিডা, সেখানে ZP2 এন্ড ZP3 প্রোটিনস আছে। এই প্রোটিনস গুলোর মধ্যে ফিউশন হবে, গ্লাইকোপ্রোটিন কোটেন্ট অল্টারেশন হবে, সেগুলো আলাদা জিনিস, ডিউরিং ফার্টিলাইজেশন পড়ানো হবে। কিন্তু এই তিনটে এনজাইম বেরিয়ে আসে। This three enzymes is very important for disintegration of the disintegrant protein বেরিয়ে আসে। আচ্ছা, স্পার্ম মারা যায় না কেন? মানে এর যখন সার্টোলি সেলসে থাকে সালিয়েতে সেমিনিফারাস টুয়েল, স্পার্ম মারা যায় না কেন? স্পার্ম অ্যাক্টস অ্যাজ এ সেক্লুডেড অ্যান্টিজেন।
মানে ফরেন টু দ্য বডি, স্পার্ম একটা ফরেন টু দ্য বডি, কিন্তু তবু মারা যায় না। মানে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি যে রিয়াকশন হয়, আমাদের ফার্স্ট কি যে অ্যান্টিবডি ফর্মেশন হলো, অ্যান্টিজেনটাকে খেয়ে নিল, এনগাল্ফ করে নিল। খায় না, খেতে পারে না কেন? ভেরি গুড, সার্কুলার সেল বাঁচিয়ে রাখে কেন? কিসের মাধ্যমে? হাউ? বল বল বল। ঠিক আছে, সার্কুলার সেলস কি কেন বাঁচিয়ে রাখে, কিভাবে, হাউ? নিউট্রিশন তো দেবেই, আলাদা আলাদা। দেয়ার ইজ অ্যানাদার ব্যারিয়ার দ্যাট ইজ কল্ড টেস্টিস ব্লাড ব্যারিয়ার। টেস্টিস ব্লাড ব্যারিয়ার, সেটা সার্কুলার সেলে আফার সারফেস করে। কেন করে ব্যারিয়ারটা? হোয়াই দিস ব্যারিয়ার ইজ ইম্পর্টেন্ট টু স্পারমাটোজোয়া? অ্যান্টিস্পার্মিক অ্যান্টিবডি cannot enter into the Sertoli cells বা seminiferous tubules। Sertoli cell তো নয়, seminiferous tubules। আরেকটা এতে আছে interstitial cells of Leydig which secrete just testosterone। সেটা ইন্ডাকশন, যে এখানে স্পারমাটোজেনেসিস তৈরি করতে হবে, স্পার্ম তৈরি করতে হবে, সে ইন্ডাকশন দেয় টেস্টোস্টেরন। ফিমেলেও যেমন ইস্ট্রোজেন বলে এখানে ওভাম তৈরি করতে হবে, যে প্রাইমোরিয়াল জার্ম সেলস থেকে। কিন্তু ম্যাক্সিমাম অ্যাকশন অফ দ্য সার্টোলি সেলস, ব্লাড টেস্টিস ব্যারিয়ার বা টেস্টিস ব্লাড ব্যারিয়ার যাই বলতে পারিস, যাতে সার্কুলেশন থেকে কোনো অ্যান্টিবডি, অ্যান্টিস্পার্মিক অ্যান্টিবডি ক্যান নট এন্টার ইনটু দ্য সেমিনিফেরাস টিউবুল। তাহলে ঢুকলেই কি করবে? ইট ডিস্ট্রয়স দ্য স্পারমাটোজোয়া। স্পারমাটোজোয়া তো একটা অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করছে। সেই জন্য ব্লাড টেস্টিস ব্যারিয়ারটাকে মনে রাখতে হবে। ব্লাড টেস্টিস ব্যারিয়ার হচ্ছে সার্কুলি সেল, ব্লাড টেস্টিস ব্যারিয়ার। বল। না, শুরুতেই তো হয়ে গেল ব্যাপারটা, হয়ে গেল, চিনে গেল, চিনে গেল তো, রিকগনিশন হয়ে গেল, ওকে আর খাবে না। শুরুতে তো রিকগনিশন নেই, সেটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তারপরে তো তার নিশ্চয়ই, এটা তুই যেটা বলছিস, তারও গ্রেস দেখতে হবে যে কেন এখানেও খায় না। কিন্তু আলটিমেট যখন এর সার্কুলি সেলসে থাকে, ডিপ রিসেস ইন দা সার্কুলি সেলস, তখনই তো ফার্স্ট এনকাউন্টার হবে সার্কুলেশন থেকে, যে কোনো এসে খেয়ে নেবে ওকে, অ্যান্টিবডি ফর্মেশন হয়ে যাবে। অ্যান্টিবডি ফর্মেশনই হতে দেয় না, এটা ভালো করে, অ্যান্টিবডি ফর্মেশনই করতে দেবে না। ইট প্রিভেন্টস দা ফর্মেশন অফ অ্যান্টিস্পার্মিক অ্যান্টিবডি। আমি ভুল বললাম, অ্যান্টিস্পার্মিক অ্যান্টিবডি ফর্মেশনই হয় না। তো যেখানে অ্যান্টিবডি ফর্মেশন হলো না, ওকে চিনতে পারলো না, তাহলে ও খাবে কি করে? চিনতেই পারলো না। তো এই ব্লাড টেস্টিস ব্যারিয়ার ইজ ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ক্যাপাসিটেশন, বলে দিলাম, অ্যাক্রোজোমাল রিঅ্যাকশন ইজ দেয়ার। এসে গেছে না, এখনো 8 মিনিট আছে। অ্যাক্রোজোমাল রিঅ্যাকশন ইজ দেয়ার। আর কি বাকি রইল স্পারমাটোজেনেসিসে? পড়েছিস তো? স্পারমিয়েশন এখন কিন্তু ইন মডার্ন ডেজ there is sperm bank. You can donate the sperm in sperm bank and anybody can receive the sperm, সে যদি চায়, মনে করে, it can receive, it can buy the sperm. তো there is a sperm bank আমাদের হয়তো ভারতবর্ষে আছে, ইন্ডিয়াতে। in foreign country there is a very popular sperm bank, যেমন ব্লাড ব্যাংক হয়, স্পার্ম ব্যাংক ইজ দেয়ার। এই যে আইভিএফ হচ্ছে, ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন হতে পারে, কারণ দেয়ার ইজ সো মেনি কমপ্লিকেশনস ইজ দেয়ার ডিউরিং প্রেগনেন্সি, সো মেনি কমপ্লিকেশন। এমনি এই যে স্পারমাটোজোয়া ফর্মেশন হলো, এটাই তো কমপ্লিকেটেড প্রসেস, বিরাট কমপ্লিকেটেড প্রসেস। দাঁড়া, আর কি রয়ে গেল দেখি। বললাম আচ্ছা, বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন দ্য oogenesis and spermatogenesis, oogenesis and spermatogenesis, basic difference। আর মিওটিক ডিভিশনটা স্পারমাটোজেনেসিস এর আগেই হয়ে যাচ্ছে, oogenesisটা স্পারমাটোজেনেসিস, এই সরি, মিওটিক সেকেন্ড ইভেন্ট ইন কেস অফ oogenesis পরে হচ্ছে। আর আর এনি আদার? ঠিকই বলছিস, এনি আদার?
একটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট, এই যে আমরা ভুলে গেলাম, সাইটোপ্লাজম। নিউক্লিয়াস তো ডিভিশন হয়ে গেল, ডিপ্লয়েড টু হ্যাপ্লয়েড, but in case of spermatogenesis there is a equal distribution of cytoplasm in from primary spermatocyte to secondary spermatocyte or secondary spermatocyte to spermatid, equal distribution of cytoplasm, কোনো unequality নেই। but in case of oogenesis there is an unequal distribution of cytoplasm, maximum cytoplasm goes towards the oocytes, polar body gets very minimal or no cytoplasm। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্স বিটুইন দ্য oogenesis অ্যান্ড স্পারমাটোজেনেসিস। এছাড়াও oogenesis এ অনলি ওয়ান ওভাম, আর এখানে 4টে স্পারমাটিড। কত দ্রুত হারে, এটা তো বললি লং ডিপ্লোটিন স্টেজ। আচ্ছা, এই যে সাইটোপ্লাজমটা শেডিং হয়, ম্যাক্সিমাম সাইটোপ্লাজম ইনস্টেড অফ স্পারমাটোজেনেসিস শেডিং হয়ে যায় ডিউরিং স্পারমাটোজেনেসিস, মানে স্পার্মিওজেনেসিস। তারা কি হয়? ফ্যাগোসাইটোসিস। কি তার, সেটার নাম কি? এই যে সাইটোপ্লাজমটা তৈরি হয়ে রয়ে গেল, মানে শেডিং হয়ে গেল। আমি কি বলছি, যখন ফ্রম স্পারমাটিডস টু স্পারমাটোজোয়া, এটা তো মেটামরফোলজিক্যাল একটা মেটামরফোসিস বা মরফোলজিক্যাল ট্রান্সফরমেশন। এখানের এই সাইটোপ্লাজম গুলো তো থাকে, এই সাইটোপ্লাজম গুলো কিন্তু এখানে কোথাও যায় না, খুব মিনিমাল এখানে প্রিন্সিপাল পিসে আসে, কিন্তু এই হেডে তো কোনোভাবেই যায় না, আর বাকি কোথাও যায় না। এই সাইটোপ্লাজমটা রেসিডুয়াল বডি হিসাবে থাকে, রেসিডুয়াল বডি। এই রেসিডুয়াল বডি সার্কুলার সেল খেয়ে নেয়। ফ্যাগোসাইটোস দা রেসিডুয়াল বডি, কে? সার্কুলার সেলস। আর কি বাকি রয়ে গেল? কমপ্লিট। তাহলে স্টেপ অফ স্পারমাটোজেনেসিস বলতে পারবি? হাউ দ্য স্পারমাটোজোয়া ইজ ফর্ম। আর স্পারমাটোসাইটোসিস কোনটা? কোনটা স্পারমাটোসাইটোসিস? আরে মিওসিসের আগে পর্যন্ত। স্পারমাটোসাইটোসিস মানে মাইটোসিসেরই মতো, সমস্ত মাইটোসিস হচ্ছে ইচ এন্ড এভরি স্টেপ ফ্রম প্রাইমোরিয়াল জার্ম সেলস টু স্পারমাটোগোনিয়া মাইটোসিস, ফ্রম স্পারমাটোগোনিয়াম টাইপ এ থেকে টাইপ বি মাইটোসিস, মানে ইনক্রিজেস দ্য সেল নাম্বার। ফ্রম টাইপ বি স্পারমাটোগোনিয়া থেকে যখন প্রাইমারি স্পারমাটোসাইটস, দ্যাট ইজ অলসো মাইটোসিস। এই যে মাইটোসিস হচ্ছে বলে এটাকে বলা হয় স্পারমাটোসাইটোসিস। সেই মাইটোসিস হয়ে গেল, দেন মিওটিক ডিভিশন, মিওটিক ডিভিশন হয়ে যাওয়ার পর, সেকেন্ড মিওটিক ডিভিশন ইজ কমপ্লিটেড, স্পারমাটিড ইজ ডেভেলপড, then when the spermatid is developed, then spermatid undergoes the morphological transformation, that is called spermiogenesis, that is maturation phase or differentiation phase। আর গ্রোথ ফেজ ছিল কি? ফ্রম প্রাইমারি স্পারমাটোসাইটস টু স্পারমাটিড ইজ গ্রোথ ফেজ। আর আগে যেটা ছিল সেটা ছিল মাইগ্রেশন, ডিফারেন্সিয়েশন অ্যান্ড প্রোডাকশন, অর সরি হ্যাঁ ডিফারেন্সিয়েশন। প্রথমে হচ্ছে ফরমেশন, মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়েশন অফ দ্য প্রাইমোরিয়াল জার্ম সেলস। স্পারমাটোগোনিয়া তৈরি করে দিয়ে চলে গেল, কারণ তারা তৈরি হয়েছিল কোথায়? সেকেন্ড উইকস অফ ডেভেলপমেন্ট ইন্টার লাইফে অ্যাট দ্য এপিব্লাস্ট। তারা 4th উইকে এলো দ্য ওয়াল অফ দ্য ইয়ক স্যাক থেকে 5th উইকে এলো ডেভেলপিং গোনাডস। 6th উইকে তারা ঠিক করবে যে ডিসাইড যে তারা স্পার্ম তৈরি করবে, মানে মেল স্পার্ম সেলস, মেল জার্ম সেলস না ফিমেল জার্ম সেলস, সেটা অ্যাকর্ডিং টু দা তার হরমোনস অ্যান্ড SRY জিন, সেক্স ডিটারমাইনিং জিন রিজিয়ন, তারা ঠিক করে দেয়। তারপরে এটা চলে আসবে এতে সেমিফেরাস টিউবুলস। এই রিপিটিটিভ সাইকেল হতেই থাকবে, সবসময় হতে থাকবে। তার মধ্যে স্পারমাটোজোয়াটা
বেরিয়ে যাবে। যে স্পার্মাটোজোয়া বেরিয়ে যাবে আবার স্পার্মেটিস থেকে স্পার্মাটোজোয়া ইজ ফর্ম ইন সার্কুলার সেলস, মানে এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস। স্পার্মাটোজোয়াটা এপিডিডাইমিস ভাস ডিফারেন্স হয়ে 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 চলে যাবে একদম প্রোস্টেটিক ইউরেথ্রা হয়ে পেনিস দিয়ে ইজাকুলেশন, দেয়ার ইজ ইজাকুলেশন। যে ইজাকুলেশন হয়ে গেলে এটা কিন্তু বাঁচতে পারবে না। আফটার ইজাকুলেশন এটা মনে রাখবি, ভায়াবিলিটি অফ দ্য স্পার্মাটোজোয়া ইজ 24 to 48 আওয়ার্স। তারপরে ডাইং অফ স্পার্মাটোজোয়া ইফ দেয়ার ইজ নো অভিউলেশন, অভিউলেশন নেই তো স্পার্মাটোজোয়া বেঁচে থাকে কি করে? কোনো কেউ দাঁড়িয়ে নেই, সে হতাশ হয়ে মারা যায়। কেউ দাঁড়িয়ে নেই, দেয়ার ইজ নো স্ট্যান্ডিং, মানে ওয়েটিং নেই। আবার যদি দেখা যায় ডিউরিং অভিউলেশন সে দিব্যি টুকটুক করে, এবং একটা এই যে ছোট গেট দিয়ে যদি হাজার হাজার লোক ঢোকে কি হবে? এই গেটেই তো হাজার লোক মরে যাবে, ম্যাক্সিমাম ডাই হয়ে যাবে। সেই রকম অতি উৎসাহে ছুটতে গিয়ে অনেকেই ওই ফিমেল জেনিটাল ট্র্যাক্টে ডেড। তার মধ্যে কিছু বেঁচে যেতে পারে সাইট অফ ফার্টিলাইজেশন, তাও এর কাছে ওভামের কাছে পৌঁছাতে পারছে না, সেকেন্ডারি সাইটের কাছে, সেটা পৌঁছায় একজন, এবং তারও একটা রিঅ্যাকশন আছে। আরেকজন ঢুকে গেল, তুই তো ঢুকে গেলি আমাকে ঢোকা। অনেকে বলে না যে তুই তো চলে গেলি আমাকে নিয়ে, না হবে না। পলিস্পার্মি প্রিভেন্ট করে দেবে জোনা, একটার বেশি এন্টার করতেই দেবে না। এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট ফাংশন অফ দ্য জোনা। পলিস্পার্মি প্রিভেন্ট করে দেয়, ওটাকে যেই ঢুকে গেল ওটা সিল আপ হয়ে গেল। তার মানে অত সহজ নয়, একটার বেশি যেতেই পারবে না, এটাও বিশাল ইম্পর্টেন্ট। চলো আজকের মতো আপাতত বাকি আবার তো হবে, ফার্টিলাইজেশনের সময় হবে। Next to this, practical. Okay. Now, I will give introductory lecture on community medicine. This anatomy, physiology, biochemistry will finish at the end of 1 year. That is for 2 semesters. But we remain with you for 7 semesters. So your university examination will be at the end of 3.5 years. This long period will be with you. Now, what is the community medicine? In our time, this subject was known as preventive and social medicine. But now, it was changed to community medicine. But still, in some medical institutions of India, you will see this name is still preventive and social medicine. As for example, I went to Jamshedpur just few months before as an external examiner, and there the name is same, preventive and social medicine. And probably I will be your convener or examiner of university examination at the end of your 7th semester. First, let me introduce. I am Dr. S.P. Mitra. I am a professor of community medicine. I joined here in the first part of this year. Hey, ke kotha bolche? First, earliest part of this year. Before that, I was in KPC. And before that, I passed in 1979. So I have passed for 43 years ago. I work in government sector for 40 years and was faculty member and head of the department of different government medical college for 40 years, out of which I was principal of government medical college, so many, and medical superintendent come vice principal of different medical colleges. But still being in the administration, I used to take classes in the batches of community medicine as well as university examination. And you are my 36th or 37th batch. Okay. Next is I passed MBBS and MD
from University of Calcutta. At that time, there was no health science. Only 7 colleges are there. That is in Kolkata, 4 colleges, one in Bardhaman, one in Bankura and another in North Bengal. But now there are so many medical colleges, government side and also in private medical colleges. So after 65, nobody can do government service in West Bengal, all India also. So in the last year I retired at the end of 65 years. I worked in KPC for a few months. But at that time our president or chairman, Malay Babu, called me, please see the infrastructure. And actually I was astonished. I was surprised. I have never seen such infrastructure in any medical college, in any government medical college or in any private medical college. So it is a privilege on your part that you are a student of this medical college. And you have to show your result because the examination will be at the same standard with Calcutta Medical College or Arjikor or National or NRS Medical College. You have to show your result. You have to come in the forward position. I expect that in my subject, you will be the first will stood from this college. Do you agree? Yes, yes. So, first of all, I want to know what is the total capacity of your class. কত ছাত্র ভর্তি হয়েছে? How many students? Can anybody tell? Sound আসছে না? বাড়িয়ে দে, কি বলছে? পলাশ? তাহলে কি তোমরা আমার কথা কিছু শোনোনি? সবাই প্রেজেন্ট আছে। এই কতজন আছে? 54 জন। Still about 100 to be admitted. Next thing, next is what a disturbance mobile phone. I am in the class. এই মোবাইল ফোন হয়ে ভীষণ ঝামেলা। রাত্রিবেলা ট্রেনে যাচ্ছি, বাংলাতেই বলি, কি বাংলায় বলা যাবে? How many are mother tongue is other than Bengali? How many students? 1, 2. বোঝো তো বাংলা? শোনো একটা কথা, আমাদের হাইয়েস্ট বডি ছিল মেডিকেলে, আসতে শুনতে হবে, MCI, মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া। সেটা এখন চেঞ্জ হয়ে NMC হয়েছে। NMC বলছে স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজে পড়াতে। মধ্যপ্রদেশ বা অন্য কোথাও স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজে পড়ানো হচ্ছে এবং তামিলনাড়ুতে তামিলে, কর্ণাটকে কানাড়িতে। এবং আমি হয়তো খুশি হব, যদি এখানে বাংলায় পড়ানো হয়, কারণ বাংলাদেশ পড়াচ্ছে কিন্তু, ঠিক আছে? যাই হোক, কারণ বাংলা, আমি প্রাদেশিক নই, কিন্তু বাংলা হচ্ছে সারা ভারতের মধ্যে একটা ভাষা যেটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, জানো তো? সেটা কিন্তু আমাদের কল্যাণে না, আমাদের ভারতের ভাষা হচ্ছে হিন্দি, দেবনাগরী, কিন্তু ওটা হয়েছে আমাদের পাশের ছোট্ট দেশ বাংলাদেশে অনেক রক্ত বহানোর জন্য। যাই হোক, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট কোশ্চেন। তাহলে বাংলাতে বলতে পারি? আচ্ছা, টেকনিক্যাল টার্মগুলো আমি তাহলে ইংলিশে বলবো। তাহলে প্রথমে আমি আর ইন্ট্রোডিউস করে আর সময় নষ্ট করি না, অটোমেটিক্যালি ইন্ট্রোডিউস হয়েছে। কারণ বর্ধমান বা মেডিকেল কলেজে অধিকাংশই আমার
নাম জানতো। তোমাদের এখানেও অনেক টিচার আছে যারা আমার স্টুডেন্ট, এই অয়ন স্যার ট্যার এরা সব, ষষ্ঠী স্যার, এরা সব স্যারই বলছি, এরা সব আমার কাছে পরীক্ষাও দিয়েছে, আমার কাছে সবই করেছে। বুঝতে পারছো তো, 40 বছর ধরে পড়াচ্ছি। এনি হাউ, প্রথমে আমি জিজ্ঞেস করব যে হোয়াট ইজ দ্য মানে এম অফ এ ডক্টর। বলো, হোয়াট ইজ দ্য এম অফ এ ডক্টর? বলো, চেষ্টা করো, একজন বলো। বলো বলো বলো, হোয়াট ইজ দ্য এম অফ এ ডক্টর? বলো। টু সার্ভ দ্য পিপল উইথ ফুড। ঠিক বলেছে, একটুখানি মিস করেছে একটা ক্লজ। টু সার্ভ দ্য পিপল, টু সার্ভ দ্য হিউম্যানিটি, ডেফিনেটলি। Actually, the primary aim of a doctor is to alleviate, no, alleviate the sufferings and distress of person, in the broad sense. And for that reason, what will you do? Patient will come to you, that is sick person will come to you and you will do diagnosis. Before that, who is diseased and who is not diseased? Who is healthy, not sick? I say first the positive side. It is a person who is physically, mentally and socially well, fit and not suffering from any disease. So, what is physically? Our body is comprised of, just in the anatomy class, first is some cells. These cells comprises tissue. Tissue comprises organ. Organ comprises system. And there are source systems. This comprises of whole body. So physically means the each cell, in each tissue, in each organ, in each system is working properly. But still a person is not healthy because the person is physically very good, very robust, very healthy, but his mental aberration. The person is not mentally balanced. তাকে তোমরা সুস্থ বলবে? No, is not a healthy person. আচ্ছা, এবার ঠিক হলো, he is physically fit, he is mentally fit, but still he is not fit. How? If he is not socially fit, because we are social creatures and we have ties on every side, up and down. That is in up, our seniors, our father, grandfather, mother, etc. Here, this side, your friends, peer groups, your colleagues, they're just like us. And subordinate, we have subordinate, you have junior siblings, everything. All side you are tied. If this tie is not proper, suppose a person, I am a doctor. In my locality, I have some recognition. People say, doctor is going. I will also, why? Because I serve the people. But if I do not serve the people, only earning money, what they say? This Shylock is going. They boycott me. They do not speak with me. They use bad terms against me. So I am not socially. So to be a healthy person, you must be physically, mentally and socially well-being. Not merely the absence of disease or any infirmity, means sickness. On the opposite side, what is? It is opposite side, it is the disease. Just on the black side, negative side, I told about positive side. Black side, it is disease. What is disease? Literally, it means this
is. That is, the person is not at ease. Yes. ভালো নেই, নানাভাবে ভালো নেই, ফিজিক্যালি ভালো নেই, মেন্টালি ভালো নেই, সোশ্যালি ভালো নেই। এইবার কি হচ্ছে, ডিজিজ অ্যান্ড হেলথ ইজ ইন কন্টিনিউয়াম, একসঙ্গে, দে আর কন্টিনিউয়াস। এই চক আছে অভিমন্যু? Yes. So, এই কথা বলো না প্লিজ। আমার কথা না শুনলে, আমি তোমাকে বলছি, কমিউনিটি মেডিসিন এমন একটা জিনিস, তুমি একটা জায়গায় গিয়ে পরীক্ষায় বলো, পোস্ট গ্রাজুয়েট বলো, ট্রিটমেন্টে বলো, সব জায়গায় কিন্তু এই জিনিসটা হবে। কারণ ইউ আর লার্নিং দ্য পার্ট অফ মেডিসিন ইন ডিফারেন্ট সাবজেক্টস, স্ট্রাকচার ইন অ্যানাটমি, ফাংশন ইন ফিজিওলজি, disease portion in pathology, your treatment diagnosis in medicine, your operation in surgery, gynecological part by gynae and obstetrics, mental part by psychology. But the total application, you are a doctor, you have to apply it in the field. এত কিছু জেনেও কেন মার খেয়ে যাচ্ছে? ব্যাপারটা ভালো না। সেই জন্যে এই যে আমরা প্রায়ই শুনি, আমাদের কাছে খবর আসে, কালো ব্যাচ পড়ো, অমুক করো, তমুক করো, as a part of medical fraternity. Why? Because they do not properly, do not behave with a patient. আমি বলছি, আমার বাড়িতে, আমার সার্সিতে যদি একটা ঢিল পড়ে, তাহলে আমার চারপাশের লোক কিন্তু প্রতিবাদ করবে। শুধু আমি বলে না, তুমিও হতে পারবে, তুমি যদি ভালো, কারণ তুমি অনেক বড় লোকের ছিল, অনেক টাকা দিয়ে ভর্তি হচ্ছে, অনেক মেধা আছে, অনেক শিক্ষা করেছো, বিলেত গেছো, অনেক টাকা আর্ন করছো, খুব ভালোভাবে থাকো, খুব সুন্দরী বউ বা খুব সুন্দর হাজব্যান্ড, তাতে লোকের কি বলো তো? তাতে তোমার প্রতিবেশীর কি? আমার টাকা আছে, তাই আমার প্রতিবেশীর কি? কিছুই না। যদি না ইউ ক্যানট সার্ভ দেম, যদি না তুমি তাদের কাজে লাগতে পারো, কেউ তোমাকে পাত্তা দেবে না। আমি চেষ্টা করি কাজে লাগার, যেটুকু শিখেছি। সবসময় টাকার পেছনে ছুটলে তো হবে না। সুতরাং কমিউনিটি মেডিসিন উইল টিচ ইউ হাউ টু অ্যাপ্লাই ইয়োর মেডিকেল নলেজ ফর দ্য বেনিফিট অফ দ্য পিপল। আর বেনিফিটে পিপলে, তোমার যে ডাক্তার বিরাট ডিগ্রি করে এসেছে, ল্যাবরেটরিতে যায়, কাজ করে, খুব স্কলার, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তার কোনো সংস্পর্শ নেই। কেউ হেল্প করলে ডাকলে, না 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 আমি ওইসব প্র্যাকটিস করি না। আপনি অমুক তরুণের কাছে যান, বা আপনি এসবি মিত্রর কাছে যান, তার লোকে চিনবে কি করে? So please come in contact with the human beings, population. এগুলো শোনো, না শুনলে আমার কিছু লাভ, ক্ষতি নেই, আমি সেই মাইনেটা পাবোই। আমি যেরকম প্র্যাকটিস করছি কলকাতায় গিয়ে সেরকম প্র্যাকটিস করবো, তো ক্ষতি হবে তোমার, সেটা ভেবে। আর যে গন্ডগোল করছো সে কিন্তু দু চারটে গন্ডগোল করবে, কথা বলবে, বাকিরা সবাই কিন্তু শুনতে চায় টিচারের কথা। তারা তো এসছে শিখতে, তাদের মা বাবা তো তাদের পাঠিয়েছে শিখতে, তারা কিন্তু চাইছে না ওই দু তিনটে ক্লাস ছেলে গোলমাল করুক, বিকজ দে আর এনিমি অফ দেমসেলভস, এনিমি অফ দি ক্লাস। সুতরাং আমার কোনো ক্ষতি হবে না, তোমাদের নিজেরই। আমি এমনও দেখেছি ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে প্রথমে ঢুকলেই ছেলেরা একটু পরেই বলতো, ছেড়ে দিন স্যার, থার্ড লিস্টে এসছে জয়েন্ট এন্ট্রান্সে, ছেড়ে দিন স্যার, মানে 300 এরকম রেজাল্ট জয়েন্ট এন্ট্রান্স, চারটিখানি কথা তো নয়। সেই ছেড়ে দিন স্যারটা চেঞ্জ করতে হলো, যে ছেড়ে দিয়ে লাভ কি আছে, যাও না যারা যেতে চায়।
কজন যেতে চাও? দেখা গেল 5 জন যেতে চায় 150 স্টুডেন্টের মধ্যে, যাও বাইরে যাও, পার্সেন্টেজ তো হয়ে গেছে, তাই না? যারা শুনতে চায় তাদেরটা শুনতে দাও, ওরাই খালি পেছন থেকে ছেড়ে দিন স্যার করে ক্লাসে ডিস্টেন্স। এটা হয় কি, আমার যে একটা রিদম আছে, সবারই আছে গানের জন্য, সেই রিদমটা ভেঙে দিলে হয় কি, একটু ডিস্টারবেন্স হয়, কিন্তু পড়ানোর একটা রিদম নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং যা শিখবে একটা জায়গা আছে সার্কেল করে, যে মাস্ট লার্ন, এইটা হচ্ছে মাস্ট লার্ন, এর বাইরে ইউজফুল টু লার্ন, আর এই তার বাইরে হচ্ছে ইউ মে লার্ন, শিখতে পারো, তাতে খুব একটা কিছু। সেই জন্য ক্লাসে কিন্তু সবসময় মাস্ট লার্ন এরিয়াগুলো পড়ানো হয়। সুতরাং এইটা তোমাকে জানতে হবে। তুমি আজকে পার্কের বই খুললে বা মহাজনের বই খুললে, কমিউনিটি মেডিসিনে দেখবে ভাস্ট, বা যে কোনো সাবজেক্টে বিরাট বড় গ্রেজ অ্যানাটমি, তার মধ্যে কিন্তু টিচার তোমাকে বলে দেবেন কোন কোন অংশটুকু তোমাকে পড়তে হবে শেখার জন্য। এবং আমাদের সবার আগে তো পরীক্ষা পাস, ওই ছাপটা তো নিতে হবে। সুতরাং ওই ছাপটা নিতে গেলে পরীক্ষা একটা বেড়া আছে, ওটা টপকে যেতে হবে। সুন্দরজনক, যে যত উপর দিয়ে যাবে তার তত মার্কস বেশি, আর যার পা লেগে যাবে সে ডিসকোয়ালিফাইড, যা পরের বার এসো। সুতরাং ইউ মাস্ট লার্ন এরিয়া ইজ অলওয়েজ ডিসকাসড বাই দ্য টিচার। আমি বেসিক, হ্যাঁ, যেটা আমি বলছিলাম, নেক্সট থিং ইজ this is the zero sign, this is the 1 positive, this is 2 positive, this is 3 positive, this is 1 negative, this is 2 negatives, and this is the 3 negatives. Here is positive health. This is on positive side, this is on negative side, and this is 0. This means this is balance. This person is neither healthy nor diseased. If his health is better, he is healthy. That is 1 plus. And this is good health. You see, good health, good. This 2 plus, better health. And 3 plus, it is best health. And in positive, this is mild sickness, this is moderate, this is severe, এই দেখা যাচ্ছে, and last is death. So the health of the person is in continuum, যেটা আমি তোমাদের বলছিলাম, disease, what is health? পজিটিভ সাইডে হলে হেলথ, নেগেটিভ সাইডে হলে সিকনেস অর ইলনেস অর ডিজিজ, যে কোনো টার্ম, এগুলো পরে আমি, মানে যে হোক, যে টিচার আমাদের পড়াবে। তাহলে ধরো একটা পেশেন্ট তোমার কাছে ভর্তি আসলো, ভেরি সিভিয়ার, আইসিইউতে ভর্তি হলো, তাকে তুমি জেনারেল বেডে, এইচডিইউতে দিলে, তারপরে জেনারেল বেডে দিলে, তারপরে সে আস্তে আস্তে ভালো হয়ে গেল, গিয়ে সে দিস হরাইজন্টাল লাইন ক্রস করে এই দিকে চলে আসছে, আস্তে আস্তে ভালো হচ্ছে, আবার পরের দিন দেখা গেল একটু কফ হয়েছে, বুকে কষ্ট হচ্ছে, আবার এদিকে নেমে আসছে। এইরকম অনেক সময় দেখা যায় কি, পেশেন্টটা খুব ভালো জায়গায় চলে এসেছে, এই পয়েন্টে তুমি পেশেন্ট পার্টিকে বললে কালকে নিয়ে যাবেন, ব্যবস্থা করুন, পরের দিন পেশেন্ট পার্টি এসে শুনলো যে পেশেন্ট মারা গেছে। কেন না, সাডেনলি এই কন্টিনিউয়াম ধরে আস্তে আস্তে পেশেন্ট একদম ডেথে পৌঁছে গেল। And this happened in my life several times, because I am in a rural hospital for few years in Sundarban area, and that is very prone to snake bites. একটা স্নেক বাইট কেস এসেছিল,
This is by two types of snakes, you know. One is cobraidae and one is viperidae. একটা হচ্ছে কেউটে গ্রুপের আর একটা হচ্ছে কি, ওটাকে কি বলে বাংলা গায়ে চাকা চাকা বোরা। কেউটের সাপ হচ্ছে নিউরোটক্সিক পয়জন, দ্যাট ওয়ে ইউ উইল লার্ন ইন এফএসএম এফটিএম। সে কি করে না ব্রেনে গিয়ে ছবল মানে অ্যাকশন হয়, পেশেন্ট মরে যায় সঙ্গে সঙ্গে। আর যেটা বোরা সাপ গায়ে চাকা আছে, তার হুড নেই, ফনা নেই, সে কামড়ালে কি করে পেশেন্ট আস্তে 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 খারাপ কন্ডিশনে পৌঁছে যায়, কিডনি এফেক্টেড হয়। ইউ নো দি ইউনিটস অফ কিডনি, যেখানে ওটা তো ছাঁকনি, আমাদের যেমন চা থেকে চাটা ছাঁকনির মধ্যে রেখে দিই, ময়লাটা তরলটা বেরিয়ে আসছে, কিডনিও সেম থিং, ইট ফিল্টারেটস দি ব্লাড, যে ব্লাড থেকে সমস্ত কিছু ইউরিয়া টিউরিয়া এনপিএন এক্সেট্রা ছাঁকনি হয়, সেটা ইউরিনের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। তার যে ফিল্টার গুলো রয়েছে সেগুলো একেবারে গ্লোমারিউলার, ফিজিওলজিতে পড়বে। তো সেখানে কি হয়, যদি সেই ছাঁকনি নষ্ট হয়ে যায়, তার শরীরে পয়জন জমতে থাকে। ওই যে বোরা সাপ ভাইপারাইডি, সে করে কি কিডনির সমস্ত গ্লোমারিউলাসকে ক্লট করে দেয়, ব্লাড ক্লট করে, এবং যার ফলে পেশেন্টটা আস্তে আস্তে ফুলে গিয়ে কিডনি ইনএফেক্টিভ হয়ে মারা যায়। তা ওই পেশেন্টটা ছিল কোবরা না, ওটা ছিল ভাইপারাইডি, বোরা সাপের কামড়, সুন্দরবন তো। তো যার ফলে হলো কি না, ওই পেশেন্টটা ভালো হয়েছিল, কিন্তু রাত্রিবেলা হঠাৎ করে তার কিডনি ফেল করলো এবং পেশেন্ট মরে গেল। হ্যাঁ, সো মেনি এজিটেশন হয়েছিল, খুব বোঝা নেই। এই ডাক্তারবাবু কালকেই বলে গেলাম, দেখে গেলাম আমরা সুন্দরবনে কত দূরে, আজকে আমরা এইরকম ব্যবস্থা করেছি, নিয়ে যাবো স্ট্রেচার ফেচার, স্ট্রেচারটা না বাঁশের দোলা, স্ট্রেচার কোথায়, নৌকা টঙ্কা সব ফিট করেছে, আর আজকে আপনি এখানে এসে দেখছি পেশেন্ট মারা গেছে। কি চিকিৎসা হচ্ছে, আপনারা কি শিখেছেন, এই মানে তো সেই মানে। তোমাদের জীবনে এরকম আছে এমার্জেন্সি। সো দিস ইজ হোয়াট আই এম টেইং, যে উই আর অলওয়েজ, যেমন আজকে শুনছো যে আমি পড়াচ্ছি, আই এম ইন পজিটিভ হেলথ, হঠাৎ করে ডেঙ্গু বা হঠাৎ করে কোভিড কালকে আমাকে আক্রমণ করতে পারে, আমি বেড রিডেন হয়ে যেতে পারি। সো আই এম ইন নেগেটিভ সাইড। যদি আরো খারাপ অবস্থা হয় একদম ডেথে চলে যাব, আর যদি ভালো হয় মাই ইমিউনিটি পাওয়ার ইজ গুড, আই হ্যাভ টেকেন 3 ইনজেকশন, তাহলে আমার কি হবে, আমি পজিটিভ সাইডে চলে যাবো, আস্তে আস্তে আবার এসে লেকচার নেবে। ওকে, দিস ইজ, এইটা সবসময় মনে রাখবে। ভালো হয়েছে কিন্তু ভালো না, যে কোনো সময় ইট মে বি রং, এইটাই তোমাকে চিন্তা করতে হবে। তাহলে আমি যেখানে বলছিলাম যে তোমার মূল উদ্দেশ্য হলো ইউ হ্যাভ টু অ্যালিভিয়েট দি সাফারিংস অফ দি পেশেন্ট। তাহলে সেটা করতে গেলে কি হবে, সিক পারসন উইল কাম টু ইউ and you have to do diagnosis. For diagnosis, you have to follow certain methods. First, you ask for chief complaints. আপনার কি হয়েছে, সে বললো, jot down করবে। এইবার you have taken the history of present illness. এইবার ইলাবোরেটলি, ডাক্তারবাবু এই জ্বর হচ্ছে, সন্ধ্যেবেলা আসে, ঘুষঘুষে কাশি হয়, সেদিন কাশতে কাশতে রক্ত পড়লো, খেতে পারি না, ওজন কমে যাচ্ছে। তোমাকে কিন্তু জিজ্ঞেস করতে হবে এই পয়েন্ট, তাকে আস্তে আস্তে লিড দিয়ে, আগের মতো খেতে পারছেন না, ওজন করেছেন, হ্যাঁ ডাক্তার গত মাসের চেয়ে এই মাসে আমার 2 কেজি ওজন কমে গেছে। এইরকম আর কখন জ্বরটা হয় না, সন্ধ্যের দিকে খুব জ্বর, কাঁপুনি দিয়ে না, অল্প অল্প ঘুষঘুষে জ্বর, রক্ত কি একদিনই পড়লো, হ্যাঁ না আগেও একদিন পড়েছে। সো দিস ইজ দ্য হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস। এইবার তাকে জিজ্ঞেস করবে হিস্ট্রি অফ পাস্ট ইলনেস, কি আগে কিছু হয়েছিল, বুক আঘাত লেগেছে, বা বাড়িতে কেউ এরকম আছে বুকের দোষ, বললো হ্যাঁ কিংবা না। তারপরে পার্সোনাল হিস্ট্রি, আপনি কি নেশা করেন, মদ টদ খাওয়া হয়, এগুলো কিন্তু খুব ডেলিকেট কোয়েশ্চেন। তুমি একটা এডুকেটেড লোককে কিন্তু এটা বলতে পারবে,
হয়তো লোয়ার সোশিও ইকোনমিক গ্রুপ, সাবঅল্টার্ন যাকে আমরা বলি, হট করে দিয়েছিল কি খুব চলে না, কিন্তু একটা এডুকেটেড লোককে তো বলতে পারবে না, তোমাকে খুব ট্যালেন্টলি বলতে হবে। পেশেন্ট তোমাকে, এডুকেটেড লোক হলে পেশেন্ট তোমাকে অপমান করে, ইউ উইল লুজ দ্য পেশেন্ট ইন চেম্বার প্র্যাকটিস, হোয়াট আই এম টেলিং। তারপরে কি ফ্যামিলি হিস্ট্রি, ফ্যামিলিতে আর কেউ আছে কিনা। সো ফার্স্ট হচ্ছে চিফ কমপ্লেন 1 2 3 4, not more than that. Then history of present illness, then history of past illness, personal history, family history. এইবার তুমি কি করলে না, তোমাকে জেনারেল সার্ভে করতে হবে। এইবার সব কথাবার্তা হয়ে গেল, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এর মধ্যে থেকে তুমি যা বোঝার অনেকটাই বুঝে ফেলেছো। এবং মেডিসিন ইজ নাথিং বাট দ্য মেথড অফ এলিমিনেশন। এই এত বড় একটা জায়গা আছে, তার মধ্যে তোমাকে এই আমি এতটা বাদ দিয়ে দিলাম, এইটুকু রইল, এর থেকে আবার এতটা বাদ দিয়ে দিলাম, এর থেকে আবার এইটা বাদ দিয়ে দিলাম, এর থেকে আবার এতটা বাদ দিয়ে দিলাম, তোমার এরিয়া থাকলো, পড়ে থাকলো এইটুকু। মেথড অফ এলিমিনেশন, এটাকে কি বলে? প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস। মানে মোটামুটি, কনফার্মেটরি নয় কিন্তু, কারণ একই রকম সাইন সিমটমস নিয়ে অনেক ডিজিজ আছে। সবারই যে ক্লাসিক্যাল বইয়ে যা লেখা আছে, ম্যালেরিয়া হলে এই হবে, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হলে এই হবে, ডেঙ্গু হলে এরকম হবে, সব লেখা আছে, সেই মিলিয়ে কিন্তু আসবে না। তাহলে একটা পেশেন্ট আসলো ফিভার, হাই রাইজ অফ টেম্পারেচার উইথ চিল অ্যান্ড রাইগর, ভীষণ কাঁপছে। আমি একটা পেশেন্টে হোম কলে গিয়ে দেখেছিলাম, কাঁথা বালিশ সব যা ছিল তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এমনকি গিয়ে দেখবেন একটা টেবিল ছিল ছোট, সেটাও গায়ের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, ঠক ঠক করে কাঁপছে। তা তুমি মনে করবে যে ফিভার উইথ চিল অ্যান্ড রাইগর কি, এটা তো টিউবারকুলোসিস নয়, এটা ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হতে পারে, এটা ম্যালেরিয়া হতে পারে, এটা ডেঙ্গু হতে পারে, এইরকম বিভিন্ন রকম চিন্তা করবে। তুমি ডায়াগনোসিসে আসতে পারছো না, কি এটা ডেঙ্গু না ম্যালেরিয়া না কম্বাইন ইনফেকশন না ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন ইত্যাদি ইত্যাদি। বলে পেচ্ছাপে জ্বালা আছে, বার্নিং সেন্সেশন, বলে হ্যাঁ আছে, তখনই তুমি অনেকটা চলে আসবে। তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? তুমি কি করেছো? প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস, ইট ইজ কল্ড পিডি। আমি পুরোটা লিখে সময় নষ্ট করতে চাই। তাহলে প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস থেকে তোমাকে কোথায় যেতে হবে? কনফার্মেটরি ডায়াগনোসিস। তাহলে চিকিৎসা করবে কি করে? প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস থেকে তোমাকে কনফার্মেটরি, আদারওয়াইজ তুমি তো হাতুড়ে হয়ে যাবে। তাহলে আর তুমি কোয়ালিফাইড ডাক্তার কি করে হবে? হাতুড়েরা হাতে হাতে বেড়ায়, এক গাদা একসঙ্গে 4টে, আই হ্যাভ সিন 5টা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছে, অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল দিয়েছে। So these things you will not do because you are a qualified doctor. Next is you have to go to confirmatory diagnosis. Confirmatory diagnosis means specific diagnosis. For that you have to do different laboratory examinations. Blood, hematological. You have to do what? Pathological examination. You have to do urinary tract infection, urine, sputum for chest infection, and lastly scarogram means X-ray, then ultrasonography and many other things as the case necessitates. যার যা দরকার। তাহলে তুমি তারপরে you came to confirmatory, না this is a case of this disease, and ultimately you give your treatment, and after giving treatment you have to give proper dose for proper duration.
টোটাল কোর্স আছে সেটা কিন্তু তোমাকে দিতে হবে। ওই যে ওভার দ্য কাউন্টার, এই খুব পেটে হচ্ছে একটু দিন তো, ওখান থেকে একজন, সে তো সব জানতা, সে 3টে ট্যাবলেট দিল, খাও আর 3টে, কিন্তু ওইটা কিন্তু সর্বনাশ করে দিল। ওটা তো আমার এখন ডোমেন নাই, বলার সময় নেই, রেজিস্ট্যান্স করে দেবে ওই ওষুধটা, কখনো কাজ কম কাজ করবে। তুমি কোয়ালিফাইড ডাক্তার, তুমি স্পেসিফিক ডোজে স্পেসিফিক ডিউরেশনে তুমি ট্রিট করবে। ওকে, অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, আমি তোমাদের এটা একটা ফিলোসফিক্যাল কথা বললাম। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি একটা কথা বলছি, যে এ পেশেন্ট কেম টু ইউ উইথ কি লো গ্রেড ফিভার, সন্ধ্যেবেলা অল্প অল্প জ্বর হয়, খুব বেশি না, রাউন্ড অ্যাবাউট 100 ডিগ্রি ফারেনহাইট। এরপরে কি হলো, আর কি কমপ্লেন, ডাক্তারবাবু জ্বর হয়, আর কি, আই হ্যাভ কফ, কতদিন, হাউ মেনি ডেজ, 3 উইকস, আর আই এম সাফারিং ফ্রম চেস্ট পেন, খুব কষ্ট হয়, বুকে ব্যথা করে, আর প্রচুর কফ ওঠে, রক্ত, ইয়েস আই পাস ব্লাড উইথ ফ্লেম, মানে কফের সঙ্গে রক্ত বেরোয়। তখনই তুমি, তোমার মাথায় প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস এসে গেল কি, ইট মাইট বি এ কেস অফ টিউবারকুলোসিস অফ দি লাং। এই টিউবারকুলোসিস অফ লাংটাকে কে করে, কে সেই দোষী, না মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস। তোমরা পড়বে মাইক্রোবায়োলজি। সে কি করে না, লাংসের মাধ্যমে ঢুকে লাংসেই প্রথমে, তোমরা জানো যে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, অ্যানাটমিতে পড়বে, কি পড়েছো জানি না, না পড়োনি, এইভাবে ঢুকে গেছে ট্র্যাকিয়া, রাইট লেফট দুটো ভাগ হয়েছে, তারপরে ব্রঙ্কাস, ব্রঙ্কিওলস, এইভাবে ভাগ হয়েছে। এটা আমি অত ব্রাঞ্চ দেখাচ্ছি না, এই অ্যালভিওলে এইরকম ভাগ হয়ে বেলুনের মতো ফুলে গেছে, খুব শর্টকাটে দেখাচ্ছে। এইগুলো মিলেই কিন্তু এর হার্টের জন্য একটা জায়গা রাখা আছে, এইটাই কিন্তু তোমার লাংস। তাহলে ওই জীবাণু মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম এইখান থেকে এসে এইখানে বাসা বাঁধলো, বাসা বেঁধে কি করলো না, সে খেতে শুরু করলো, সোজা কথায় এনগাল্প করতে লাগলো, এবং আলটিমেটলি এইখানে কি হলো, একটা ক্যাভিটি তৈরি হলো, ফাঁকা জায়গা, খেয়ে ফেলেছে। তাহলে এই ক্যাভিটি থেকে সিক্রিশন হচ্ছে, সেই সিক্রিশন গুলো রোজ সকালে দেখা যাচ্ছে এইখানে এসে ইরিটেট করছে, এবং পেশেন্টের কফ বেরোচ্ছে। আর মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম বাসা বেঁধেছে, ইট ইজ লিবারেটিং টক্সিন, মানে বিষ, পয়জন। দিস টক্সিন কি করছে, জ্বর করছে, খিদে নষ্ট করছে, অ্যানোরেক্সিয়া, পেশেন্ট খেতে পাচ্ছে না, এবং তার ফলে কি হচ্ছে, তার ওয়েট লস। ওকে, ওয়েট লস হয়ে যাচ্ছে। আর কি হচ্ছে না, কোনো যদি সবসময় নয়, এখান দিয়ে তো প্রচুর ব্লাড ভেসেল আছে, পালমোনারি ভেসেল আছে, পালমোনারি আর্টারি, পালমোনারি ভেন, কোনো একটা ব্রাঞ্চ যদি এইখানে ড্যামেজ হয়, ওয়ালটা খুলে যায়, তাহলে কি হচ্ছে, রক্ত বেরোচ্ছে, বেরিয়ে এইখান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, এইটাকে বলে হিমোপটিসিস। কাশলে যদি রক্ত বেরোয় সেটা হচ্ছে হিমোপটিসিস, আর বমির সঙ্গে যদি রক্ত বেরোয় তাহলে সেটা হচ্ছে হেমাটেমেসিস। সব সিক হেমাটেমেসিস হচ্ছে স্টমাক থেকে আছে, স্টমাকে HCl থাকে, তাহলে রক্তটাকে কালো করে দেবে, তাহলে কালো বমি হচ্ছে মানে স্টমাকে প্রবলেম, আর ওখানে তো অ্যাসিড ফ্যাসিড কিছু নেই, সুতরাং ওখানে ফ্রেশ ব্লাড বেরোয়। সুতরাং কাশির সঙ্গে যদি ফ্রেশ ব্লাড বেরোয়, তাহলে দ্যাট ইজ এ কেস অফ টিউবারকুলোসিস। আবার কি, সেটা হতেও পারে ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা,
লাংসের কার্সিনোমা হতে পারে, ক্যান্সার হতে পারে, সহজ কথা। তাহলে এইবার তুমি কি করলে না, তুমি চারটে পদ্ধতি আছে ডায়াগনোসিস ফিজিক্যালি। জেনারেল সার্ভে ফার্স্টে, যাচ্ছে তো, থাকছে তো, বোঝা যাচ্ছে তো, না বেশি হয়ে যাচ্ছে? এগুলো আমি একটা জেনারেল আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা যেটা করবে 4.5 বছর ধরে। আমরা তো 6 বছর ধরে পড়েছি, তোমরা 4.5 বছর ধরে কমিয়ে দিয়েছি। প্রথমে জেনারেল সার্ভে করবে, এই তো শুরু হয়ে যাবে কিছুদিন পরে হসপিটালে গিয়ে। তার কি দেখবে, ওয়েট, প্রেসার, পালস, এইসব দেখবে। আরো অনেকটা পয়েন্ট আছে, 23টা পয়েন্ট আছে, মুখস্থ করতে হবে। তারপরে কি করবে না, প্রপার ডায়াগনোসিস। প্রথমে হচ্ছে ইন্সপেকশন, মানে দেখবে। তারপরে প্যালপেশন, মানে হাত দেবে। তারপর পারকাশন, তারপরে হচ্ছে অসকালটেশন। 4টে পদ্ধতি আছে, তোমাকে মনে রাখতে হবে। আজকে হয়তো তোমার কঠিন মনে হচ্ছে ইন্সপেকশন, প্যালপেশন, পিএল লিখলাম, পারকাশন, পিএস লিখলাম, অসকালটেশন। ইন্সপেকশন মানে কি, ওর বুকটা খুলে, এখানে কষ্ট বলেছে লোকটা, তুমি দেখবে মুভমেন্ট ঠিক আছে কিনা। যদি দেখো এক জায়গায় ফুলে আছে, মুভমেন্ট ঠিক মতো নেই, তুমি বুঝবে কিছু একটা প্যাথোলজি হয়েছে। এইবার তুমি প্যালপেশন, হাত দিয়ে দেখবে, বহু ডাক্তার ব্যথা, তাহলে বুঝে ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ এ প্যাথোলজি, নাও বলতে পারে। এবার পারকাস করবে, পারকাস মানে নিশ্চয়ই যেন রেজোন্যান্সটা থাকে, ভেতরে এয়ার পকেট থাকলে তার সাউন্ডটা, যেমন পেটটা যদি ডিস্টেনশন হয়, ফুলে ওঠে, তখন যে সাউন্ডটা বেরোবে, পেটটা যদি নর্মাল থাকে তার সাউন্ডটা অন্য। এখানেও তখন তুমি যখন লাংসের ওপরে এই ক্যাভিটির এইগুলো তুমি পারকাস করছো, তখন একরকম আওয়াজ হবে, হতে হতে তুমি যে এখানে যাবে, ধাপ 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 আওয়াজ, তুমি বুঝতে একটা কিছু আছে। এগুলো সবই এক্সপিরিয়েন্সের। ব্যাস, পারকাশন হয়ে গেল। তারপর তোমার আসলো অসকালটেশন। অসকালটেশন মানে শোনা, সাউন্ড, রংকাই ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন রকম চেঞ্জ হবে। এইগুলো করার পরে কি করলে, তুমি পেশেন্টকে বললে যে একটা চেস্ট এক্সরে করাবে। চেস্ট এক্সরে করালো, প্লেন এক্সরে। চেস্ট এক্সরে দেখা গেল যে আমরা জানি অ্যালভিওলার মধ্যে এয়ার আছে, এবং এয়ার থাকার জন্য সেই জায়গাগুলো সাদা সাদা দেখাবে, রেডিও ট্রান্সলুসেন্ট। আর যেখানে এয়ার নেই, কোলাপস করে আছে, ক্যাভিটি আছে, সেই জায়গাটা কালো হবে। তাহলে আমার লাংস আর তোমার লাংসে অনেক তফাৎ। তোমার লাংস, আমার লাংস হচ্ছে 66-67 বছরের লাংস, আর তোমার লাংস হচ্ছে 18-19 বছরের লাংস। কেন তফাৎ? অনেক ড্যামেজ হয়েছে, অনেক কিছু হয়েছে। আর মোর ওপর কার্বন ইনহেল করেছি এত বছর ধরে, তোমার চেয়ে আরো 50 বছর বেশি আমি কার্বন ইনহেল করেছি। সেই পার্টিকেল গুলো দেখলে আমার লাংসে কিন্তু অনেক কালো দেখাবে তোমার বা তোমাদের। আর ওই লোকটার কি হবে, একদম ডিস্ট্রয় করে দিয়েছে, সুতরাং ওখানে কালো 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 কালো। আর ক্যাভিটি থাকলে দেখবে এইরকম একটা কালো মতো স্পট আসবে। তুমি কনফার্ম হয়ে গেলে। এইবার কি না, তুমি বললে যে মর্নিং স্পুটাম করবেন, কফ কফ ধরে নিয়ে গিয়ে ল্যাবরেটরিতে দেবেন, 2টো স্পুটাম করতে হয়। এগুলো আমরা সব পড়াবো পরে, টিউবারকুলোসিস যখন পড়াবো তখন, আই বা মাই আদার কলেজ। তাহলে সেই কফটা যখন নিয়ে যাবে ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস দেখা যাবে। যেতেও পারে, নাও যেতে পারে। আর দেখা গেলে তো খুব ভালো, লাল রঙে অ্যাসিড ফাস্ট মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলাইটিস। তখন তুমি কনফার্ম হয়ে গেলে। এইবার তুমি তাকে ট্রিটমেন্ট শুরু করো। অনেক দিন ধরে 6 মাস 9 মাস ধরে ট্রিটমেন্ট হলো। তারপরে তোমাকে মাঝে মাঝে ফলো আপ করতে হবে। কি ফলো আপ? স্পুটামটা টেস্ট করতে হবে। তুমি দেখলে যে স্পুটামে টিউবারকুলোসিস দেখা যাচ্ছে, মাইক্রোব্যাকটেরিয়া,
এইবার 3 মাস ওষুধ খাওয়ার পরে কি 3 সপ্তাহ ওষুধ খাওয়ার পরে আবার স্পুটাম টেস্ট করলে দেখলেন নেই, বাহ, গুড রেজাল্ট। এবং এই যে ভালো রেজাল্টকে অ্যাডভান্সমেন্ট অফ, এটাকে বলে প্রগনোসিস। সো দিস ইজ গুড প্রগনোসিস। কিন্তু 3 মাস পরেও তুমি দেখলে কিছুই হয়নি, চালাও ওষুধ, 6 মাস পরেও দেখলে কিছু হয়নি, তার মানে ইটস এ ভেরি ব্যাড প্রবলেম। মানে তুমি যে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস কে তুমি যে কমন ড্রাগ ইউজ হয় আইএনএইচ, অ্যাস, সেপ্টোমাইসিন ইত্যাদি ইত্যাদি, সেই ওষুধ দিয়েছো, কিন্তু ওই মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম ভারী বদমাশ, সে হজম করে দিচ্ছে সব, পেশেন্টের কোনো উন্নতি হবে। তোমাকে দ্যাট ইজ দ্য ক্রিটিক্যাল কেস, আমি ইউজুয়াল কেস বলছি। তো ইউ হ্যাভ টু ফলো আপ, এবং এই পেশেন্টকে তোমাকে ফলো আপে রাখতে হবে। এইবার এতক্ষণ তো ক্লিনিক্যাল মেডিসিন হলো, তাহলে আগে this community medicine or preventive medicine was in the domain of clinical medicine, কিন্তু পরে দেখা গেল না, it was flourished in such a way that the clinicians cannot side by side cannot control prevention. So a new thing was developed, new science was developed, that is our preventive or community medicine. And to be a good community medicine specialist, you have to have good clinical ideas. On the other hand, to be a good clinician, you must have good knowledge of preventive and social medicine or community medicine. As for example, this tuberculosis patient is the only earning member. If he suffers, he is a labor. লেবার এইসব লোয়ার সোশিওইকোনমিক গ্রুপেরই বেশি হয়। He is a labor. If he suffers from tuberculosis, if he every day becomes sick, ill, what happens? He will not work, and upon him 2 or 3 children, his wife is depending. তার সংসারটা চলবে। সুতরাং এরকম যদি একটা কিছু করা যায়, the person will not suffer, will not allow tuberculosis to attack him. tuberculosis কে ওকে ধরতেই দেব না, তা লোকটা অসুস্থ হবে কি? তাহলে আমাকে কি করতে হবে? খুব ছোট বয়স থেকে প্রিপারেশন নিতে হবে। You have to give vaccine. What vaccine? BCG. All of you have taken. কখন? At birth, at 6, and after. What is BCG? It is Bacillus camphigoides. খুব ক্যাচ কোশ্চেন ফর এক্সামিনেশন। কখনো কিন্তু বলবে না যে এটা আমাদের শরীরে, শোনো, ইনজেকশন বা যে ওষুধগুলো ঢোকায় মুখে খাওয়ানো হয়, ওরাল, আর ইনজেকশন মুখে দেওয়া হয়। ইনজেকশনে কি দেওয়া হয়? ইট ইজ ইন্ট্রাডার্মাল, স্কিনের মধ্যে দেওয়া হয়। সাবকিউটেনিয়াস, চামড়ার নিচে, যেমন ইন্ট্রামাসকুলার, মাসেলের মধ্যে, অ্যান্ড ইন্ট্রাভেনাস, যার যত অ্যাকশন আগে দরকার, যার সবগুলো স্পেসিফিক। So this is a specific question. Why the different routes are choose for different medicine? এটা কোশ্চেন, এক একটা। সেই ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলাম যে বিসিজি কোন রুটে দেয়, বললো আইভি। আমরা যাও 3 মাস পরে এসে, দিস ইজ দ্য অ্যান্সার অফ এ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ। গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ আপনারা বলে। সুতরাং আমি কিন্তু তোমাদের বারবার কনফারেন্স করেছিলাম, বিসিজি ইজ গিভেন ইন দ্য ডার্মাল, এইখানে। সবাই দেখবে এখানে একটা দাগ আছে। তাহলে এটা কেন দেওয়া হলো তোমাকে? কারণ এই টিউবারকুলোসিস বড় নটোরিয়াস। এই লাংস প্রাইমারিলি অ্যাফেক্ট করে, তারপরে বোনস, তারপরে ইন্টেস্টাইন, তারপরে কিডনি, স্কিন, আর কোথায় সবচেয়ে খারাপ হলো মেনিনজেস।
টিউবারকুলাস, মেনিনজাইটিস, ইভেন ব্লাড, বিলিয়ারি টিউবার। এখন সব নতুন মনে হচ্ছে, এগুলো মনে থাকবে তোমাদের ব্রেন তো খুব শার্প, অল্প বয়স প্রিন্ট হয়ে যাচ্ছে। এগুলো যখন আসবে এই দীর্ঘ 4.5 বছরে, তখন ইউ উইল রিমেম্বার মাই পয়েন্ট, স্যার বলেছিলেন। তাহলে এখন যদি তোমাকে ইনজেকশনটা দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে কি হবে? তোমাদের যারা যারা নিয়েছো, আমারও আছে, তাহলে কি করব না, তাদের টিউবারকুলোসিস হওয়ার চান্স প্র্যাকটিক্যালি নিয়ে, স্পেসিফিক্যালি মেনিনজিয়াল টিউবারকুলোসিস। বুঝতে পারছো তো, যে ব্রেনের উপরে যে লেয়ার থাকে, ডুরামেটার, প্যারামেটার, এক্সেট্রা, সেখানে যদি মেনিনজিয়াস হয়, সব জুড়ে বুড়ে জাতা হয়ে যাবে। তখন কি হবে না, তার বুঝতে পারছো মেন্টাল ফাংশন একদম গেল, হেড অফিস গেল, তো সব গেল, তাই তো। তা এই প্রিভেন্টিভ করতে পারবে। তারপরে দেখো পোলিওমাইলাইটিস, তোমরা অনেকেই দেখেছো, লেম চাইল্ড দেখেছো তো, এক পায়ে এরকম করে কুড়িয়ে কুড়িয়ে দেখাচ্ছি, কিছু মনে করো না, এরকম করে হাঁটে। এখন আর বেশি পাওয়া যায় না, অনেক অ্যাডাল্ট পার্সন। এই তুমি দেখেছো পোলিওমাইলাইটিস? কে দেখেছো? হ্যাঁ, ভিক্ষাটিকা। তার মানে কি, বেগারি ইজ দ্য আটমোস্ট ইনসাল্ট অফ হিউম্যানিটি। তাকে ভিক্ষা করে কোনো কাজ করতে, সেটা ওর হলো কি, পোলিওমাইলাইটিস বলে আমরা পড়াবো। সেই ডিজিজ আছে নটোরিয়াস, তার প্যারালাইজ হয়ে যাবে, সে আর দৌড়তে পারছে। কারণ আমাদের মনে আছে এখন খুব সে এস্টাবলিশ, নাম সুব্রত, টাইটেল বলছি না। আমরা কলেজ থেকে একটা বাসে, তখন ডাবল ডেকার বাস করতো, আমরা 3-4 জন বন্ধু খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম, এবং একদিন বাসটা ছেড়ে দিয়েছে, তখন ওই বয়স তো 18-20, বাস ছেড়ে দিলে দৌড়ে গিয়ে উঠতাম, ঠিক আছে। এখন মনে হয় ট্যাক্সির দরজাটা, মানে গাড়ির দরজাটা ড্রাইভারকে বলতে এই খুলে ধরতো, তখন দৌড়ে গিয়ে ধরতো। একদিন আমরা 4 বন্ধু যাচ্ছি, হঠাৎ এই 33 এসছে, আমরা 3 জন দৌড়ে গিয়ে উঠলাম, কিন্তু একজন আমাদের পেছনে পারল না। কেন? তার ওর একটা পা নেই। সেই দিনে আমি ফার্স্ট রিয়েলাইজ করলাম, সুব্রত এত মানে বুদ্ধিমান, এত শার্প, কিন্তু হ্যান্ডিক্যাপ। Why? Because this poliomyelitis. তাহলে পোলিওমাইলাইটিস হয়ে গেলে তার কিছু করার দরকার, তাহলে আমাদের কি করতে হবে? have to give oral polio vaccine, এবং we have eradicated this disease, যে এই পোলিও ভ্যাকসিন তোমাকে জন্মের পর থেকে খাওয়াতে হবে। So this is preventive medicine. কিন্তু তার আগে তোমাকে জানতে হবে what is poliomaইলাইটিস, what are the signs and symptoms, কি করে ছড়ায়, কিভাবে প্রিভেন্ট করা যায়, and also you have to know যদি একবার পোলিওমাইলাইটিস হয় কতটা রিকভারি করা যায়। কিছুটা তো ড্যামেজ হবে। তোমরা জানো আমাদের মেন কন্ট্রোল এই হাত পা সবই আছে, কিন্তু তাকে চালায় কে? ব্রেন অ্যান্ড সেন্ট্রাল নার্ভাস। সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের মধ্যে এখানে কি থাকে? অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেলস। পড়েছো? এখনো আসেনি, দুটো অ্যানাটমি হলো তো। অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেলস গুলো ড্যামেজ করে দেয়। যে হেড অফিস, লোকাল অফিস, হেড বলবো না, হেড তো লোকাল অফিস যদি হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তাকে কন্ট্রোল করবে কি? পাটা আস্তে আস্তে নার্ভের অভাবে শুকিয়ে যায়, মানে গ্রোথ হয় না, এবং এটা ডিসপ্যারিটি ইন সাইজ। সুতরাং এর ফলে হয় কি, তাহলে এই যে ড্রেডফুল ডিজিজ, ইট ইজ আইডেন্টিফিকেশন মার্ক। তুমি একটা গ্রামে গেছো, কেউ আছো রুরাল এরিয়া, আছো, বলো না, লজ্জা কি আছে? অনেকেই আছে রুরাল এরিয়া, ওখানে গিয়ে বলে আচ্ছা অমুক গ্রামটা কোথায়, মুকুন্দপুর গ্রামটা কোথায়, কেউ বলতে পারছে। তখন বলে ওই যে একটা ইয়ে আছে না, সেই খোড়া লোক আছে পোলিও, সঙ্গে সঙ্গে বলে। So this is that definitely দুর্ভাগ্যজনক। So মানে এটা হতে দেবো কেন? By preventive medicine we have so many oral vaccines, injectable vaccines,
This is the domain of preventive and social. And it after being a doctor কি হবে তোমরা পোস্ট গ্রাজুয়েট করবে, কেউ কেউ হয়তো পোস্ট গ্রাজুয়েট করবে। আমাদের সময় কি ছিল 750 সিট ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল। আমি জয়েন্ট হতে ফার্স্ট ব্যাচ, তার আগে ইঞ্জিনিয়ারিং ছিল। আমার আগে যারা করতো তারা সব হায়ার সেকেন্ডারি নাম্বার দিয়ে, আমাদের ব্যাচ থেকে প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং। তো 750 সিট ছিল, তার মধ্যে আবার 200 থেকে 250 রিজার্ভ ছিল। মানে জেনারেল স্টুডেন্টস লাইক আস অনলি 500 সিটস ইন টোটাল ওয়েস্ট বেঙ্গল। এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিনে 25টা সিট ক্যালকাটায়, সার্জারিতে 25টা সিট, কমিউনিটি মেডিসিনে 6টা সিট, এইরকম। এখন অনেক স্কোপ বেড়েছে, সুতরাং তোমরা পোস্ট গ্রাজুয়েট করবে। কেউ গভর্নমেন্ট সার্ভিসে পপুলেশন বাড়লেও করতে সো দেখো ক্রিমি পার্ট অফ দি সোসাইটি কিন্তু একই আছে। একটা জিনিস জানবে, পপুলেশন বাড়তে পারে। তুমি হিসাব করে দেখো তো 1970-তে তোমার পপুলেশনে ফ্যামিলিতে যত পপুলেশন ছিল আজকে সেই পপুলেশন কোথায় দেখবে। মোরাল 1968 মাই গ্র্যান্ড মাদার ডাইড। সেই সময় আমাদের যা পপুলেশন ছিল এখন সেই পপুলেশন কমে গেছে ফ্যামিলিতে, ট্রু মিত্র ফ্যামিলি। সুতরাং কোথায় বাড়ছে? লোয়ার সোসাইটি বাড়ছে। This creamy people like us is not increasing so much. বুঝতে পেরেছ? তা আমি কোনোভাবে কোনো কিছু খাটো করতে চাইছি না, সবকিছুই ঠিক আছে। তাহলে তখন একটু কম্পিটিশন ছিল, এখন পপুলেশন বেড়ে গেছে, ওর মধ্যে এখনো কম্পিটিশন ডেফিনেটলি। ওকে, আমি যেটা বলছিলাম কি হবে তোমরা, ফার্স্টলি আমি বলবো গভর্নমেন্ট ইজ দ্য বেস্ট এমপ্লয়ার, গভর্নমেন্ট সার্ভিস করবে, অথবা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের মতো এখানে জয়েন করবে, স্পেশালিস্ট হবে, কেউ প্র্যাকটিশনার হবে মানে সেলফ এমপ্লয়েড, কেউ বা কর্পোরেট সেক্টরে ডাক্তার হবে, কেউ টিচার হবে, কেউ সায়েন্টিস্ট হবে। অল অফ ইউ কিন্তু অলওয়েজ ডু ফর পেশেন্ট বিকজ ইউ আর ফর দেম। তাহলে এইগুলো হতে গেলে তোমাকে কি হবে, বিভিন্ন ডিসিপ্লিন শিখতে হবে। কেউ কোম্পানিতে মেডিকেল অফিসার হবে, এইগুলো ডিফারেন্ট ব্যাচ। ম্যাটারনিটি অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ, occupational health, geriatric health, geriatric population like me over 60 years অনেক বেড়ে গেছে, তাদের একটা আলাদা ডিসিপ্লিন হয়েছে। সুতরাং অনেক হসপিটালে তাদের আলাদা আউটডোরও আছে। সুতরাং তাদের জেনারেল অ্যাডাল্ট পিপুলের সঙ্গে তো দৌড়ে, তুমি আর আমি দৌড়লে তুমি অনেক আগে গিয়ে এগিয়ে যাবে। আমি ওভারব্রিজ দিয়ে নামছি, শান্তিনিকেতন ছেড়ে দিল, আমি দৌড়ে গিয়ে উঠতে পারলাম না, তুমি কি হবে, ধর করে নেমে গিয়ে ট্রেনের সঙ্গে দৌড়ে লাফিয়ে উঠে পড়বে। এবং এই জেরিয়াট্রিক পপুলেশনের জন্য আলাদা ডিসিপ্লিন আছে। এইভাবে বিভিন্ন ডিসিপ্লিন উই ডিল ইন প্রিভেন্টিভ। তাহলে এই স্লাইডটা একটু দেখিয়ে দাও বাবা, দাও। আমি স্লাইড দেখিয়ে পড়াই না, যা বলি একটা হেমাটেম, যেটা বমি ভমিটিং, দাও। কমিউনিটি মেডিসিন, এই প্রথমটা দাও বাবা, তারপরটা দাও সেকেন্ড। তাহলে ইট ডিলস উইথ দ্য প্রিভেনশন অফ ডিজিজ। ডিটারমিনেন্টস মিন্স ইটিওলজি, কজ। ধোঁয়া উঠছে দূর থেকে দেখলে, তুমি দেখবে তাহলে কি ওখানে আগুন ধরে, আগুন ইজ দ্য কজ, ফায়ার। ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ দি ডিজিজ, আজকে একটা পেশেন্ট বুকে ব্যথা নিয়ে এলো, করোনারি হার্ট ডিজিজ দিয়ে ঢক করে মরে গেল, সেটা আজ শুরু হয়নি, শুরু হয়েছে 10 বছর আগে। তো
you have to know the natural history of the disease and influence of nature and society on the health and disease. Next, আমি যেগুলো বললাম সেইগুলোই। আমি দেখে দেখে পড়াই না, যা পড়াবো আমি যা জানবো আমি যা পারবো ধরে রাখতে সেটা তোমাদেরকে বলবো। তোমরা যদি আমার থেকে জ্ঞানী হও বই থেকে দেখে, ঠিক আছে? পরেরটা তাহলে পড়ে নাও যে it can be realized in the domain of clinical medicine or totally separated from the treatment of disease. একই সঙ্গে থাকবে না আলাদা। The objective of the two practices are quite different because একজনের কাছে পেশেন্ট আসছে অসুস্থ হয়ে, আর আরেকটা জায়গায় কি করছো তুমি আগেই টিবি হওয়ার আগেই বিসিজি খাইয়ে দিয়ে দিচ্ছ, পোলিও হওয়ার আগেই তুমি ভ্যাকসিন খাইয়ে দিচ্ছ। তাহলে কি হচ্ছে? পরেরটা clinician offers his treatment to the patient who has complained, যার কমপ্লেন আছে তাকে clinician, but community practitioner is devoted in preventing the occurrence of the complaints in the population. Even though the role of clinician in prevention of disease is important but limited, যেটা আমি বললাম তাদের পক্ষে এটা সম্ভব হচ্ছে না। তারপর হেলথ বলেছি, হোয়াট ইজ ডিজিজ বলে দিয়েছি, হোয়াট ইজ কমিউনিটি মেডিসিন বললাম, তারপরে পরে আছে পরেরটা লাস্ট, এইটা হচ্ছে একটু পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করে, ওরাল পরীক্ষায় এটা একটু মুখস্থ করতে আর দেরি আছে, অনেক সাবজেক্ট অনেক কিছু আগে সেই সমুদ্রগুলো পার হয় তারপরে এই কি বলছে না, it is the study of health and disease in the population of a defined community group. Its goal is to identify the health problems and needs of the defined population. And number 3, to plan সাদা জামা পিছনে কথা বলছো প্লিজ, পার্সেন্টেজ বুঝতে পারছো না, না ভালো লাগছে না? পার্সেন্টেজ তো তোমরা দিয়ে দিয়েছো নাকি? যাদের ভালো লাগবে না কত বলেছে? 54 জন। 54 জনে আমার যদি মনে হয় 14 জনেরও ভালো লাগে, বাকি 40 জনের ভালো না লাগে তাহলে চলে যাও, কিছু মনে করো, পার্সেন্টেজ তো আসো, কিন্তু বাকি 14 জনের তো ভালো লাগে। The plan, implement and evaluate the extent to which health measures effectively meet this need. এগুলো পরে আমরা যখন সাবজেক্টে যাব মাছি এত মাছি কেন, খাওয়া দাওয়া হয় নাকি? তাহলে this is all for today. Go to practice. Any question from this side, ladies side, মায়েদের দিক থেকে? হ্যাঁ না আমি ওইদিকে তাকিয়েছি না, জেনেটিক না। একটা কোশ্চেন করেছে টিবি কি জেনেটিক মানে ফ্যামিলিয়াল হেরিডিটারি? না, তবে ফ্যামিলিতে থাকলে হতে পারে। না, অসম্ভব, চ্যালেঞ্জ। জেনেটিক ডিজিজ না, টিউবারকুলোসিস হলে জেনেটিক ডিজিজ না, কখনো না। আর বলো, না বললে কিন্তু বলতে পারবে না। এখানে একটা এতদিন তোমরা যেটা বলেছো তার সঙ্গে কিন্তু এর ডিফারেন্স হচ্ছে যে এখানে কিন্তু একটা ওরাল এক্সামিনেশন আছে, এটাকে ভাইবা বলে। আর একটা জিনিস দেখেছো তো, বাইরে থেকে এক্সামিনার আসে, তাকে 150টা খাতা দিয়ে দিল 7 দিনের মধ্যে দেখতে, সে কি করবে? ভাইবা পরীক্ষায় যে ছেলেটি ভালো বলবে তাকে ভালো মার্কস দেবে। খুব সাংঘাতিক করে কিন্তু কোশ্চেন দেখে না, খাতা দেখে না, আমরাও তো যাই। সুতরাং ভাইবা হচ্ছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এবং তোমরা বলার চেষ্টা করো যে ইন্টারাকশন সেশনে আমি আরেকটু বেশি রাখবো পরে আমার ক্লাসে 10 মিনিট লাস্ট, যে তোমরা কিন্তু বলার চেষ্টা করো, না বলতে পারলে কিন্তু হবে না। তোমার ইমপ্রেশন ক্রিয়েট না হলে তোমাকে কিছুতেই বেশি নম্বর আসবে। এটা তো লড়াই, যুদ্ধ, সব জায়গাতে তোমার এই মার্কশিটটা কথা বলে তুমি কি পড়েছো ফার্স্ট ইয়ারে, কি করেছো, সবই তো সেই কাগজটা তোমাকে কথা বলবে, হ্যাঁ মার্কশিটটা দেখি, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই দিক থেকে কোনো কোশ্চেন নেই? লাস্ট 3 বেঞ্চে হ্যাঁ কিছুই পড়ায়নি।
আর লাস্ট ফার্স্ট 4 বেঞ্চেস? বলো, এই কোথায় বাড়ি? কলকাতা কোথায়? দক্ষিণেশ্বর। কেমন লাগছে এখানে? কতদিন আছো? ভালোই, খুব সুন্দর পরিবেশ। আমার তো খুব ভালো লাগে, আমি 2 দিন থাকি। কালকে এসেছি, আবার আজকে কালকে 3 দিন, 2.5 দিন। ঠিক আছে। হ্যাঁ। এইটা একটা ভালো কোশ্চেন। এইটা হচ্ছে তোমাকে সবকিছু পড়াতে হবে। প্রথম কথা হচ্ছে তোমাকে সিমটমস, তারপরে হচ্ছে রুট অফ ট্রান্সমিশন, ট্রিটমেন্ট, যেমন ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, এই জিনিসগুলো আর কোথাও পড়ানো হবে। অকুপেশনাল হেলথ, একটা পার্সন অকুপেশনে গেলে, এই আস্তে আস্তে, আরে আর 2-1 মিনিট দাও, কোশ্চেনটা শোনো না। অকুপেশনে গেলে তার কি কি স্পেশাল ডিজিজ হতে পারে, যেটা আমাদের হয় না, এই ডিজিজ গুলো পড়ানো হবে। ম্যাটারনিটি অ্যান্ড চাইল্ড একটা স্পেশাল গ্রুপ। একটা ফ্যামিলি ধরো, এখন হাজব্যান্ড ওয়াইফ নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, একটা মেয়ে, তাহলে এখানে 3 জন ফ্যামিলি মেম্বারের মধ্যে 2 জন হচ্ছে মহিলা, মাদার অ্যান্ড চাইল্ড, মানে 66%। তাহলে সেই ম্যাটারনিটি অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ আমরা। নেক্সট হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন, বিভিন্ন রকম ইমিউনাইজেশন, এই জিনিসগুলো আমাদেরকে, এরকম অনেক কিছু আছে, অনেক অনেক, তুমি চ্যাপ্টার গুলো দেখো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। তারপরে কিছুটা ম্যানেজমেন্ট আছে, কি করে অ্যাপ্লাই করবে ইত্যাদি, প্ল্যানিং এর ব্যাপারটা আছে। ঠিক আছে, সবই তোমাদের এটা ফার্স্ট ইয়ার তো, পরের দিকে যে তুমি এগুলো ক্লিয়ার করো, বলবো না, মানে যেগুলো সামনে আছে সেগুলো তো বেশি ইম্পর্টেন্ট হতে পারে। ইট ইজ, এটা কোশ্চেন হচ্ছে পরীক্ষা ইজিতে গ্যারান্টি এগেন্সট হতে পারে মোস্ট অফ দি কেসেস, কিন্তু যে সবচেয়ে খারাপ টাইপের যেটা সারে না, সেটা আমি বললাম মেনিজিয়াল আর মিলিয়ারি, ওই দুটো হবে, ওই দুটো রেখেছে গ্যারান্টি। কিন্তু লাং টিউবার আর কিছু গুড করছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, পড়ো। Okay, good afternoon, students. So we have just started cardiovascular physiology, and this is the first lecture on cardiovascular physiology. But in your practical session, you have already gone through how to record blood pressure with the help of aneroid sphygmomanometer, how to record resting blood pressure, right? Okay. So functional organization of cardiovascular system, I will be going fast because most of the things you are supposed to know from your 10+2 knowledge, right? Okay, in general physiology, your lecture is already over on body fluid distribution. So by now you are expected to know how total body fluid is distributed in our body. So basically first we divide water, total body water, or TBW, total body water, into 2 major compartments. One is intracellular fluid or ICF, and another is extracellular fluid or ECF, right? Intracellular fluid and extracellular fluid. And always remember, intracellular fluid compartment is greater than extracellular fluid compartment, right? Now, all the complications, all the dealings in fluid balance in a patient of fluid disturbances or volume disturbances is related to not the intracellular fluid volume, it is always the extracellular fluid volume, which is our major concern while dealing a patient with fluid disturbance, right? So it is the extracellular fluid volume which is most important, right? So you can assume a 70 kg of human being, right? 70 kg of human being will be having around 60% of the total weight, total body weight as body water. So you can assume that out of this 70 kg, 42 kgs will be water, right?
42 kgs will be water, that is 60% of 70 kgs, right? Okay. Now, from your physics or chemistry knowledge that you know that 42 kgs of water will be equal to 42 liters of water at 4 degrees centigrade, right? Our human body temperature is not 4 degrees centigrade, but it is around 37 degrees centigrade, okay? But for a rough calculation, because we are not going to that much accurate, you know, as in physics or chemistry, but approximately we can assume that 42 liters of water, right? So 42 liters of water. Now how this 42 liters of water is distributed in your body, our HOD sir has already told you. Just a small recap. Out of this 42 liters of water, how much will be intracellular and how much will be extracellular? Any idea? Yes, 28 liter is intracellular fluid. So 28 liter or just two-third of total body water, no need to ask, just enter. Okay. So two-third of total body water will be your intracellular fluid, right? Two-third or 28 liter will be intracellular fluid and remaining 14 liter is extracellular fluid. Now all this, the complication, all our major concern is related to this 14 liter. Okay. So this 14 liter is extracellular fluid volume. Extracellular fluid volume. 14 liter is your extracellular fluid volume. So 14 liter is extracellular fluid volume. Now out of this extracellular fluid volume, we have another compartments. One is what? Plasma volume, interstitial fluid volume, right? Plasma volume and interstitial fluid volume. Another one is also there. Okay. Plasma ISF, right? Okay. Plasma volume will be around 3.5 liter. Okay. 3.5 liter will be plasma volume and remaining is interstitial fluid and somewhat transcellular fluid is also there. Okay. So, this 14 liter of extracellular fluid volume is important because the plasma volume and interstitial fluid, these two fluid volume compartment, these two compartments are interchangeable with the help of capillaries. So whenever there is a deficit in plasma volume, your interstitial fluid can compensate, and whenever there is deficit in interstitial fluid volume, your plasma can compensate, right? So these two compartments are interconnected. And yesterday we had talked about mean arterial pressure, and remember it is your extracellular fluid volume which is the major determinant of your mean arterial pressure. By now you already know that mean arterial pressure is equal to pulse pressure plus 1/3 pulse pressure plus diastolic blood pressure. Diastolic blood pressure plus 1/3 pulse pressure. So if you consider 120/80, your pulse pressure comes as 93.3 millimeter of mercury, right? But primarily your mean arterial pressure, so from the formula you know that mean arterial pressure should depend on the systolic blood pressure and diastolic blood pressure because you are applying the formula, right? Because you are applying the formula diastolic blood pressure plus 1/3 of pulse pressure. So easily you can assume that mean arterial blood pressure, it depends on systolic blood pressure and diastolic blood pressure. But before depending on systolic blood pressure and diastolic blood pressure, first your mean arterial blood pressure depends on the volume, on the extracellular fluid volume, right? Whenever your extracellular fluid volume is low, your mean arterial pressure is low. So your mean arterial blood pressure will depend on systolic blood pressure and diastolic blood pressure
provided your extracellular volume is correct. Okay? But when your extracellular volume is either low or high, you can expect mean arterial blood pressure to be low or high accordingly, right? So your extracellular fluid volume is the primary factor that determines your mean arterial pressure. Make this very clear, right? Okay. So now there is another term I would like to introduce before you, that is effective circulatory fluid volume, which is somewhat different from extracellular fluid volume. Extracellular fluid volume is that 14 liter, which comprises of the plasma volume and interstitial fluid volume. So total is 14 liter. But effective circulatory fluid volume is somewhat different, but it is definitely the part of extracellular fluid volume. I am giving you just an example. Say for example, a person has sustained a road traffic accident, right? And there is hemorrhage. Okay? So that person will lose volume. Okay? So that person will shed blood, definitely lose volume. From which compartment? Is it your extracellular fluid volume or intracellular fluid volume? Which volume the patient is losing? It is definitely the extracellular fluid volume. So that means from this 14 liter, the patient is losing volume. Now how it is affecting the patient's body and definitely mean arterial blood pressure, as because I have already told you that extracellular fluid volume is the primary determinant of your mean arterial blood pressure, right? So you are expecting a patient of dehydration or a patient of hemorrhage, you are expecting that the patient will be having low mean arterial blood pressure, because extracellular fluid volume is the primary determinant of mean arterial blood pressure, right? Okay. But I have already told you that these two compartments, plasma and interstitial fluid, they are interchangeable. Okay, fluid can shift from interstitial fluid to plasma, right? With the help of filtration at the level of capillary. This is called fluid shift, right? So we will be discussing filtration later on in our subsequent classes. Okay. So now, whenever the patient suffers from, or having hemorrhage, initially mean arterial blood pressure remains normal. Okay, initially mean arterial blood pressure remains normal. Just assume, just for example, I'm telling you an example. So, patient is having weight of 70 kg. So, according to your calculation, extracellular fluid volume is 14 liter. Now, say for example, 500 liter of blood shed. Now, that patient is having how much extracellular fluid volume? We are not calculating separately plasma and interstitial fluid. So, as a whole, you are losing volume from your extracellular fluid. So, 500 ml of blood loss, that means 13.5 liters of extracellular fluid right now, after 500 ml of blood loss, right? So, it might be the case that mean arterial blood pressure is still okay, or the patient is maintaining sufficient or adequate mean arterial pressure to survive. Why maintenance of mean arterial blood pressure is required? Because mean arterial blood pressure is again the primary determinant of perfusion pressure. So, what is perfusion pressure? Perfusion means to convective movement of blood to and from an organ. That means, say for example, if we consider brain, right? So, if we consider brain, right? So, blood is moving towards brain and moving away from brain after supply. Perfusion. I am coming to perfusion. So, perfusion is defined as the convective movement of blood to and from an organ, right? कोई organ में blood जा रहा है and वहाँ से blood वापस जा रहा है, right? After supplying nutrients, oxygen and all the things you know, right?
So this is called perfusion. And perfusion pressure is equal to mean arterial pressure minus pressure at the level of organ. Say for example, if we are considering brain over here, so perfusion pressure will be mean arterial pressure minus ICP or intracranial pressure, right? So how much blood or how much blood flow your brain will receive, that depends on the difference of mean arterial pressure and intracranial pressure. Because intracranial pressure is working in the opposite direction and your mean arterial pressure is trying to perfuse your brain. Your mean arterial pressure is trying to perfuse your brain and the opposite pressure is intracranial pressure, which is opposing mean arterial pressure. And the pressure difference is the perfusion pressure for brain, right? It is the perfusion pressure for brain. So once there is hemorrhage or any kind of dehydration, you are losing extracellular fluid volume. That means your mean arterial blood pressure is falling. Okay, so your mean arterial blood pressure is falling, means your perfusion pressure is also falling, right? And once the perfusion pressure falls below a critical level, brain suffers from hypoxemia, right? And there might be unconsciousness, right? So maintenance of mean arterial pressure is the utmost requirement to maintain your perfusion pressure, to perfuse all the organ. I have cited an example of brain only, but this is perfusion pressure happens everywhere. Every organ needs perfusion pressure, particular perfusion pressure to perfuse that organ. Your liver, your lung, your heart, every organ, and even your skin. Okay, every organ, even your gut, right? Every organ requires perfusion or blood supply, right? And for that blood supply to happen, the requirement is adequate perfusion pressure. And the major determinant of perfusion pressure is again your mean arterial pressure. And the major determinant of mean arterial pressure is your extracellular fluid volume. Okay? So extracellular fluid volume low means mean arterial blood pressure low, means perfusion pressure is low. Okay? And once perfusion pressure is below a critical level, your organ suffers from ischemia. Right? Your organ suffers from lack of blood supply. Your organ suffers from lack of blood supply or might be lack of oxygen, hypoxia, right? Okay. Now coming back to the example, the person suffers, hemorrhage, 500 ml of blood loss. It might be the case that still mean arterial blood pressure is normal, perfusion pressure is normal. Very frequently it happens because your body has homeostatic ability. What is homeostasis? Yes, homeostasis is defined as the maintenance of normal environment when it is subjected to change, and the term coined by the scientist W.B. Cannon. Okay, so your body has the ability to maintain mean arterial blood pressure even it is trying to change in different cases. So here it is hemorrhage. There is a tendency to fall of your mean arterial blood pressure, but your body has some defensive mechanism. Here in this case it is sympathetic overflow. Okay, sympathetic supply. So vascular tone is increased and mean arterial blood pressure is maintained. So that is why it might be the case that even after 500 ml of blood loss, your body is maintaining mean arterial blood pressure. Right? Your body is maintaining mean arterial blood pressure. So say for example, before the accident or before hemorrhage, mean arterial blood pressure was 90 millimeter of mercury. Even after the hemorrhage, it is 90 millimeter of mercury. Even after shade of 500 ml of blood. So there is no significant decrease of mean arterial blood pressure. So the patient is okay even if there is 500 ml of blood loss, patient is conscious, right? Now more hemorrhage, say for example 1 liter of blood loss, 1 liter of blood loss, right? So now the extracellular fluid volume is 13 liter. Extracellular fluid volume is 13 liter and you check the mean arterial blood pressure,
which is slightly low and patient is slightly disoriented, right? Okay, so now extracellular fluid volume is 13 liter. It is just about to fall. Now more blood loss say 1200 ml, and now mean arterial blood pressure, there is a significant fall in mean arterial blood pressure, right? Now comes the definition of effective circulatory fluid volume. What is effective circulatory fluid volume? Effective circulatory fluid volume is the part of extracellular fluid volume which is just adequate to maintain mean arterial blood pressure. Getting my point? So, part of means this 14 liter is your ECF volume. 14 liter is your ECF volume or extracellular fluid volume. Your mean arterial pressure is 90, right? So 14 liter, 90 is the, try to get the concept, 14 liter is extracellular fluid volume, 90 millimeter of mercury is mean arterial pressure, right? 13.5 liter extracellular fluid volume after blood loss, still 90 millimeter of mercury, right? 13.4 liter, still 90 millimeter of mercury. 13.2 liter, still 90 millimeter of mercury. 13.1 liter blood, 13.1 liter, still 90 millimeter of mercury. 13 liter, this is an example, just an example. 13 liter, now mean arterial blood pressure is just started to fall, right? So this 13 liter is your effective circulatory fluid volume. That means 13 liter, which is a part of extracellular fluid volume. Definitely, this 13 liter is out of that 14 liter of extracellular fluid volume, which is just adequate to maintain your mean arterial blood pressure, right? So your mean arterial blood pressure is supposed to fall only when your effective circulatory fluid volume is down and not the extracellular fluid volume. Clear? So again, the definition of effective circulatory fluid volume. Effective circulatory fluid volume is the part of extracellular fluid volume which is just adequate to maintain mean arterial blood pressure, right? So that means when your effective circulatory fluid volume, it has a value, it has a particular volume. In this case, it is 13. It may vary in individual to individual. So when your fluid volume falls below effective circulatory fluid volume, then only your perfusion pressure falls and might be, now the patient will be unconscious, right? Okay. Clear? Okay, now I am moving to functional organization of cardiovascular system, and as I told, I will be going fast because most of the things are known to you. This is the first topic in cardiovascular system. So your cardiovascular system transport nutrients, oxygen, hormones to tissues, simply perfusion. So your cardiovascular system transports essential nutrients, oxygen, vitamins, minerals, everything to the tissues. Simply your cardiovascular system is responsible for maintaining mean arterial blood pressure, I have told. Your cardiovascular system is responsible for maintaining your mean arterial blood pressure provided your volume is correct. Okay? Once your volume is low, even your cardiovascular system will not be able to maintain mean arterial blood pressure. So first determinant of mean arterial blood pressure is ECF volume, and very correctly effective circulatory fluid volume, right? And secondarily, mean arterial blood pressure depends on cardiovascular system, which generates systolic and diastolic blood pressure. Okay. Now cardiovascular system transports essential nutrients, hormones, oxygen to the tissues and remove the products of metabolism from the tissues, which is simply perfusion. I have defined perfusion. Perfusion is the convective movement of blood to and from an organ or to and from a tissue.
right? So these functions are carried out by altering the amount of blood pumped and by changing the caliber of the blood vessel. So changing the caliber of the blood vessel, we will be coming to it, how autonomic nervous system controls the caliber of the blood vessels. So sympathetic system, mostly in blood vessel, they are vasoconstrictor. They constrict your blood vessel and reduce the caliber of your blood vessel, mostly at the level of arterioles, because it is controlled by the smooth muscles. All these smooth muscles, vascular smooth muscles, they are innervated by sympathetic system, right? Which when sympathetic discharge is high, it reduces the caliber of the blood vessel, okay, and increases the resistance. Okay, so it performs efficiently to meet the usual challenges in day-to-day activities. Simply homeostasis. So what will be the immediate response after after hemorrhage? After hemorrhage, immediate response will be vasoconstriction. Okay, vasoconstriction, because your body has to maintain the mean arterial blood pressure. Okay, your body has to maintain the mean arterial blood pressure, that is the homeostatic mechanism. So in the process of trying to maintain the mean arterial blood pressure, there is increased sympathetic discharge and the caliber of the blood vessel decreases, and as a result, your mean arterial blood pressure is maintained at certain point, say 90 millimeter of mercury. So that is why, this is the reason why even after 500 ml of blood loss or 600 ml of blood loss or 900 ml of blood loss, your mean arterial blood pressure is normal, because your volume is low, your cardiovascular system is compensating, okay, to maintain mean arterial blood pressure. Okay, so simply from your common sense, you know that when the blood vessel constricts, pressure inside increases. So this is how mean arterial blood pressure is maintained even the volume is low, right? Okay, all these things are known to you. We have right side and left side. Okay, central pump is the heart. Okay, this is very important. Output of each ventricle is 5 liter per minute. Very frequently you have a misconception that both the ventricle altogether pumps 500 ml of blood, 5 liter or 5000 ml of blood per minute. But this is wrong. Each of your ventricle, whether it is left ventricle or right ventricle, both separately pumps 5 liter of blood per minute, which is called the cardiac output. So if someone asks you, how much is the cardiac output for left ventricle? Answer is 5 liter. How much is the cardiac output for right ventricle? Again 5 liter. Okay. So both the ventricle separately pumps 5 liter of blood into the circulation. But the difference is the matter of resistance. Okay. So your systemic circulation is a high pressure circuit. Your systemic circulation is a high pressure circuit, and your pulmonary circulation is a low pressure or low resistance circuit. Okay, so we will be calculating later on in subsequent slide how much is the resistance in systemic circulation and how much is the resistance in your pulmonary circulation. Because all of you know, I guess, left ventricle is more muscular than right ventricle. Your right ventricular muscle mass is thin and left ventricle muscle mass is thick, right? You will be experiencing in your anatomy dissection class when you will be holding heart in your hand and you will be feeling both the ventricles separately in your hand, right? So you will see that left ventricle is thicker. Left ventricular wall is thicker than the wall of the right ventricle, right? Why? Because left ventricle has to pump against greater resistance. Okay, left ventricle has to pump against greater resistance. Simply, if you take more weight, you get more hypertrophy of your biceps, right? So similarly, your left heart is working against more load or more resistance, right? So left ventricle muscle mass is thicker, left ventricle has to work more than the right ventricle, and right ventricle has to pump blood in the pulmonary circulation, which is a low pressure circuit, okay, which has very less resistance. So your right ventricle does not require extra muscle, right? Okay. So right side of the heart, it contains right atrium and the right ventricle.
right atrium receives blood from whole body through superior vena cava and inferior vena cava, which is called the venous return. The amount of blood that your right atrium receives through superior vena cava and inferior vena cava, the amount of blood right atrium is receiving is called the venous return, right? Now, all of you know the valves in between right atrium and right ventricle. We have the tricuspid valve, and in between left atria and left ventricle, we have the mitral valve, right? Okay. So, moving fast. Again, all these things are known to you. Okay. Now, blood from left ventricle is pumped into systemic circulation, which is a low pressure circuit, or which is a high pressure circuit or high resistance circuit, and blood from right ventricle enters into the pulmonary circulation, which is a low resistance circuit. So, the systemic arteries branched and thicker than the pulmonary arteries. Again, as your systemic circulation has got more pressure or more resistance is there, the arteries in the systemic circulation are thicker, like the aorta, medium sized arteries, large arteries, medium sized arteries, arteriole, they are having more elastic tissues. Okay, we will be coming to it. What are the elastic tissues? Peak left ventricular pressure is 120 millimeter of mercury, and the peak right ventricular pressure is 25 millimeter of mercury. So now I am coming to it. So what is your concept about systolic blood pressure and diastolic blood pressure? How it is generating? Can you tell me how much will be the systolic pressure and diastolic blood pressure in your left ventricle? Yesterday you have measured blood pressure in brachial artery and your result was, say for example in healthy normal individual, 180 by 80. 180 is systolic blood pressure and 80 is diastolic blood pressure in brachial artery. Okay. So this is your left ventricle, LV, aorta. Okay. So next, say gradually branching, axillary artery, subclavian artery, brachial artery, where we have measured radial artery, right? So aorta, your left ventricle is pumping against this. Okay. So aorta, axillary artery, subclavian artery, brachial artery, radial artery. Now I had mentioned yesterday that the most accurate method of measuring blood pressure is the invasive method. You insert a cannula directly inside your artery and connect a manometer with it. So if we are to measure blood pressure in the brachial artery, I will connect a cannula here and I will connect with a manometer that will show blood pressure, right? And the result was definitely 120 by 80. Okay. So during systole it is 120, during diastole it is 80. So it will just keep on fluctuating according to the cardiac cycle, right? Systolic pressure and diastolic pressure. Now you tell me, instead of brachial artery, if I insert the cannula over here in the aorta and directly in the left ventricle, what will happen to the reading of the manometer? Here in subclavian artery, what will happen? Same. What about here? What about here? It is practically not possible, but just for your conceptualization. If I insert the cannula directly into the left ventricle, what will be the reading of blood pressure? So before that, you can only answer the question when you know the genesis of diastolic blood pressure. How diastolic blood pressure is generated? Systolic blood pressure is generated because the cardiac contraction, that pressure wave is transmitted here. Okay. When your left ventricle is contracting, that pressure wave
is transmitted here and you are getting the systolic blood pressure of 120, right? But when your LV is relaxing, what is happening? Your ventricle is relaxing, that means creating vacuum, simply creating vacuum, right? So pressure should be either 0 or even negative during diastole. But no, during diastole you are getting very much high pressure, 80 millimeter of mercury, not 0, not negative, right? So how this diastolic blood pressure is generated? Any idea? Systolic blood pressure is generated very simple. Your LV is contracting, the pressure wave is transmitting through all the arteries, axillary, subclavian, brachial, radial, whatever, and you are getting everywhere 120 millimeter of mercury systolic blood pressure. But heart is relaxing, creating vacuum. Why there is 80 millimeter of mercury? Why? Blood is flowing back into the heart. No, this is because, okay, let me answer you. Because of the Wind-Kessel effects. Okay, because of the Wind-Kessel effect. So I'll be coming to it. What is Wind-Kessel effect? So I have told that all the major arteries, starting from aorta, the axillary artery, subclavian artery, small artery, arterioles, all this arterial system, they are having elastic tissues in the form of collagen, collagen 1-2, in the form of elastin. They are having elastic tissues. Simply they are having elastic tissues. Okay. So when blood is pumped from the left ventricle, your aorta expands. When blood is pumped, your aorta expands. Right. Now after this expansion, this aorta recoils back. And this is how your diastolic blood pressure is generated. Right. Your diastolic blood pressure is generated due to two reasons. One is this Wind-Kessel effect, this recoiling of the arterial system. It is called the Wind-Kessel effect. I am coming to it. And second is the peripheral resistance. So these are the two reasons why your diastolic blood pressure is generated. Right? So this is how your diastolic blood pressure is generated. But this is not happening inside the ventricle. This is not happening inside the ventricle. If you insert a cannula inside your left ventricle, connect a cannula and connect it to the manometer, you get simply 120 by 0. Correct? So how much is the diastolic blood pressure in your left ventricle? 0. Absolutely 0. Right? So 120 by 0 is the pressure inside your left ventricle, and in all the arterial system it is 120 by 80. Clear? Okay. So similarly, right ventricle, we usually do not measure blood pressure in the pulmonary circuit because directly it cannot be measured. In the pulmonary circuit, in the pulmonary artery, we cannot measure blood pressure. If we are to measure pulmonary arterial pressure, this is an invasive procedure by inserting a cannula through your neck vein and inserting it into the pulmonary circuit, which is called the pulmonary capillary wedge pressure. Okay, pulmonary capillary wedge pressure. Anyway, pulmonary measurement of pulmonary capillary wedge pressure is not a day-to-day procedure. Frequently we need in the intensive care setup, right? Okay. So left ventricular pressure is 120 by 0. Right ventricular pressure is 25 by 0. Okay, 25 by 0. And in the pulmonary circuit, in the pulmonary artery, just what is the equivalent structure? What is the equivalent structure of aorta in case of pulmonary circulation? Pulmonary artery. Pulmonary artery is the equivalent structure of aorta in the right side. Okay. Now if we measure blood pressure in the pulmonary artery, it will be 25 by 9. Okay. In the pulmonary artery, systolic pressure is 25, diastolic pressure is around 9. Okay, 25 by 9. Okay.
and in case of systemic circulation or in your left side, in aorta 120 by 80. Okay. Now let us calculate the mean arterial pressure. Let us calculate the mean arterial pressure. Mean arterial pressure in systemic circulation. Okay. So before that, let me clarify one thing. This fluctuation. So in this manometer will fluctuate between 120, 0, 120, 0, 120, 0, 120, right? This manometer 120, 80, 120, 80, 120, right? Fluctuation. Again, this fluctuation. Okay. So gradually moving most distally, even a digital artery into your finger. Okay. Radial artery, from radial artery to more distal artery inside finger, digital artery, right? So if I insert a micro cannula inside the digital artery and connect it to the manometer, is it 120 by 80? More distally in a finger, so it is not 120 by 80, it will show your mean arterial pressure. Okay, so the average of 120 and 80, right? So the fluctuation will gradually diminish. Okay, so 0, 120, 0, 120, less fluctuation, again less fluctuation, and here it will be almost static at the mean pressure, right? In a digital artery or the most peripheral artery, the manometer arm will be showing a fixed pressure, and that fixed pressure is mean pressure. Now tell me why mean pressure is not 120 plus 80 by 2. Why not? If your systolic pressure is 120 by 120, diastolic pressure is 80, why not your mean pressure is 120 plus 80 by 2, that is 100 millimeter of mercury? No. So, your organ needs mean pressure or a perfusion pressure, right? Whatever is your organ, be it brain or kidney or liver or lung, your organ need a mean pressure. Okay, mean pressure to be maintained. Your organ will not see कि systolic में 120, diastolic में मेरे को continuous एक flow चाहिए. That's it. ठीक है? Your organ is telling that मेरे को continuously एक flow चाहिए. ठीक है? कभी ज़्यादा कभी कम ऐसा नहीं. ठीक है? Because during systole flow ज़्यादा, during diastole flow कम, ऐसा नहीं है. एक constant flow मुझे चाहिए. Your organ is telling that. Okay? So for that constant flow, you need mean pressure. And distally in the organs, you have that mean pressure. Okay? Because of less fluctuation. Okay? Proximally in aorta, 120-80 fluctuation. Okay? Even brachial, radial, there is little bit of fluctuation, and more distally you are going towards the capillaries. Okay? You are moving more distally towards the capillaries, you have a mean pressure. Okay? The fluctuation is not usually seen. And this mean pressure is maintaining a mean flow also. Okay? Blood flow is also constant due to this mean pressure. Now, ventricular, say if the heart rate is 72 per minute, if heart rate is 72 per minute, how much will be the duration of cardiac cycle? 0.8 seconds. How much is the diastole? Ventricular diastole 0.5, ventricular systole 0.3. You agree? So it is not 0.4 plus 0.4.
It is not 0.4 plus 0.4. How can you average 120 plus 80 by 2? Because in your mean pressure, influence of diastole is more than the influence of systole. Getting my point? So, if you are to calculate accurately your mean arterial blood pressure, you need to integrate, okay? 0 to 0.3, then PDP plus, I don't know actually how to do it, okay? 0.3 to 0.5 PDP, and this is how you will calculate your accurate mean arterial pressure. But it has been seen that if you integrate and if you apply this formula, DBP plus 1/3 of SBP minus DBP. Okay. So this is actually 2/3 of DBP plus 1/3 of SBP. Correct. So that means the influence of diastole is more. We are considering the diastolic pressure 2/3 times, and we are considering systolic pressure 1/3 times. Right? Okay. So it has been seen that even if you integrate and if you calculate with this formula, the value is approximately same. Right? The effect of diastole is more in mean arterial blood pressure. Right? So your mean arterial blood pressure is more influenced by diastole than the systole, because the duration of diastole is more simply. Correct? Okay. Clear? So this is why, this is again a question for you. In your viva, your examiner may ask you why mean arterial blood pressure is not simply the arithmetic mean of systolic blood pressure and diastolic blood pressure. Then you need to explain that in case of in a healthy person with 72 beats per minute, length is 0.8 second, out of which 0.5 is diastole and 0.3 is systole. For the ventricle, for atria it is different. For atria it is 0.1 plus 0.7, right? But we are considering ventricle, we are considering left ventricle, okay? So for the left ventricle, diastole is 0.5 and systole is 0.3, correct? So this is why it is not simply the average, because systole plus diastole is not 0.4 plus 0.4. Okay, had it been 0.4 plus 0.4, then it would have been correct. Okay. Okay, so these are very basic concepts. Now all of you know the layers of blood vessel, tunica media, intima, adventitia. Okay. Yes. Now, elastic tissue. The amount of elastic tissue present in the vessel wall determines your ability of the blood vessel to stretch. So I have mentioned that this aorta, this major blood vessel, axillary artery, subclavian artery, all these are having elastic tissues. So they can recoil. Once stretched, they can recoil. So during systole, they are stretched, and during diastole, they recoil to generate your diastolic blood pressure. Right? Okay. So it is made of elastins and microfibrils. Elastin, it is a protein molecule. Again, you will study maybe in your biochemistry the detailed structure of elastin, microfibrils, right? So elastic fibers abundant in they are present in arteries and veins, but mostly they are present in arterial structure than the veins, right? So if you compare aorta and vena cava, aorta is having much more elastic tissues than your vena cava. Now smooth muscle. Smooth muscle is present all blood vessel except the capillaries. Okay. Capillaries do not have smooth muscles. Okay. They cannot contract. So fibrous tissue, remember collagen type 1 and type 3 mainly present in the blood vessel. So I will be coming to the effect of wall tension because it needs a separate class. Okay, so the major blood vessels are called Windkessel vessels, and the effect of recoiling is called Windkessel effect, right? So Windkessel vessels, resistance vessel and exchange vessel and capacitance vessel. Windkessel vessels are the aorta and large arteries. They have got more elastic element, therefore these vessels are having higher compliances.
And during systole, the wall stretches, and during diastole, the wall recoils back. The recoiling effect is called Windkessel effect. Okay. Again, very catchy question for the examiners during your professional or practical examination or grand viva examination. Resistance vessels are the arterioles, okay, because arterioles are the area of generating resistance. Now, one very important point regarding capillaries. For arterioles, you know that arterioles are the major site of resistance. This is why the arterioles are called the resistance vessels. But now, I guess, your concept is being that the narrower is the blood vessel, the more is the resistance. But this is not true. Because arterioles are having greater resistance than the capillaries. You are considering that capillaries are narrowest part. Capillaries are the narrowest part of the circulation. So, capillaries are supposed to have the highest resistance, but this is not true. Excuse me. Okay. So, it is not true because all the capillaries, it is the aggregate resistance that we calculate. Capillaries are usually arranged in parallel fashion. So, the aggregate resistance falls. So, this is why again a catchy question for the examiner, why capillaries are having less resistance than the arterioles. Arterioles are the point where there is maximum resistance. So, this is why arterioles are called the resistance vessels. Okay. So, resistance is not maximum in the capillaries. If we consider individual capillary, then might be the case that capillaries are having most resistance. But we do not consider the capillaries a single capillary. We consider all the capillaries in aggregate, and the aggregate resistance falls at the level of capillary because capillaries are arranged in parallel fashion. Right? Okay, capillaries are also called exchange vessel because they are devoid of smooth muscles, only a single layer of endothelium, and depending on the leakiness of endothelium, capillaries can take part in the filtration, right? And capacitance vessels are veins. Veins can accommodate larger amount of blood without increasing much pressure in them. Veins usually, vena cavas normally remains collapsed, right? They normally remains collapsed, but arterioles are usually circular in cross section, but veins remains collapsed normally. Okay. Okay. And veins can accommodate larger amount of blood without increasing much pressure. As because they are collapsed, even if you are infusing fluid inside, vein will tolerate much amount of fluid without increasing intravascular pressure, right? So, this is why veins are called capacitance vessel and arterioles are called resistance vessels, okay? So, again your question, what are capacitance vessels, what are resistance vessels, and what are exchange vessels, and why? Very simple questions will be asked from basic concepts. Okay, these things are already known to you. I have already explained arterioles, meta-arterioles, system of capillary network, microcirculation, sympathetic innervation, right? Systemic circulation, capillary longer, narrower. Okay, all these things are discussed already. I am coming directly to the pulmonary circulation, right? So, pulmonary circulation is a low pressure circuit. Yes. Meta-arterioles, just before the capillary, they have got sphincters. Again, I will take class on this because during filtration you need to know in detail the pre-capillary sphincters, post-capillary sphincter. There are lots of things. There are Starling forces, hydrostatic pressure, oncotic pressure, right? So, we will take a separate class in details. Okay. Actually, this PPT is not meant for UGs. Okay. I am coming directly to this difference. Now, you will calculate the resistance.
Okay, now focus here, we will compare the systemic circulation and pulmonary circulation. Systemic circulation, we will compare the systemic circulation and pulmonary circulation. So one major difference you already know, that systemic circulation is a high resistance circuit and pulmonary circulation is a low resistance circuit. Now how to calculate resistance? How to calculate resistance? So here comes the application of Ohm's law. Again I will take a separate class on all the laws on hemodynamics. What are the laws that we apply in hemodynamics? So first law is Ohm's law of hemodynamics. Simple, same Ohm's law that you have studied in electricity, same Ohm's law we apply here in hemodynamics, okay, in cardiovascular hemodynamics. Okay, so in case of electricity, you have applied this formula, right? V is equal to IR, right? So resistance is equal to V by I, volt ampere, correct? Okay, you know better than myself. Okay. So in case of hemodynamics, ampere, this is blood flow. Okay, this is blood flow. Okay, now one major difference you need to know, what is the difference between flow and flux? What is the difference between flow and flux? Flow is volume per unit time. Okay, volume per unit time. That means simply one example of flow is cardiac output. Okay, so cardiac output is 5 liter per minute. That means at every minute your heart is pumping 5 liter of blood. Both left heart and right heart. Your left heart or left ventricle is pumping 5 liter of blood per minute. Your right ventricle is pumping 5 liter of blood per minute. So this is cardiac output. So cardiac output is a flow, not flux. What is flux? Flux is volume per unit time per unit cross-sectional area. Okay. So, liter per minute per meter square. Right? So, this is the difference between flow and flux. Your examiner will ask you whether cardiac output is a flow or flux. Right? So, answer is flow. Okay? Okay. So, flow in hemodynamics, we denote it with Q. Okay? And V is the potential difference. Okay? V is the potential difference. Here it is pressure difference. Okay? So, in a blood vessel, point A to point B, here pressure is PA, here pressure is PB, right? Blood will only flow when PA is greater than PB, correct? So, again you apply same formula, del P is the pressure difference, right? Del P is the pressure difference. So, we will put the resistance with same R, right? I will be replaced by Q and V is the pressure difference, okay? V is the pressure difference, right? Okay. Now, you have to calculate, resistance in both the circuit, in pulmonary circuit and in systemic circuit. How much is the resistance? And you need to prove that pulmonary circulation is having less resistance than systemic circulation. It is many times higher. Okay, now say for example, systemic circulation. The pressure head for which blood flows is mean pressure. The pressure head for which blood flows is the mean pressure everywhere.
and the mean pressure in systemic circulation is how much? Mean pressure in systemic circulation 80 plus 1/3 of 93.3 mmHg, right? So for the sake of easy calculation, let it be 95 millimeter of mercury, right? Actually, mean arterial blood pressure has got a range, okay? From 80 to 100 it is normal, because everybody is not having 120 by 80. Someone having 110 by 70, someone having 120 by 70. Every blood pressure is normal, right? So again, mean arterial blood pressure has got a normal range, okay? So only it is a concern when your mean arterial blood pressure falls below 70 millimeter of mercury, okay? So mean arterial blood pressure is 95 millimeter of mercury. So above in place of so R systemic or resistance in the systemic circuit, pressure is 95. Q flow is for systemic circulation. How much will be the flow? Cardiac output. Cardiac output is the flow, right? It is what important that you should know. This is aorta, right? Now say for example it is branched, again branched, again branched, 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 branched. If we measure flow here in the aorta, at the level of aorta, flow, how much? 5 liter per minute. If we measure flow here at the division, at the first division, I am telling repeatedly that it is the aggregate that is our consideration. It is not the individual blood vessel. Aggregate 5 liter per minute. Aggregate 5 liter per minute. 5 liter per minute. Even at the level of capillary it is 5 liter per minute. Right? You are thinking that in aorta speed is more, so it is 5 liter per minute. Capillary it is sluggish, so speed is less. No, everywhere, yes, speed might be less, but aggregate surface area is greater. So 5 liter per minute. You cannot reduce flow, but otherwise the circulation will stop. Right? So everywhere at the level of aorta, at the level of major arteries, at the level of arterioles, at the level of capillaries, at the level of veins, venules, at the level of vena cava, everywhere it is 5 liter per minute. Okay. Your cardiac output will be 5 liter per minute only when your venous return will be 5 liter per minute. ठीक है? आपका पंप है, पंप में ब्लड 5 लीटर पर मिनट आएगा तभी ना ये 5 लीटर पर मिनट फेंकेगा. ठीक है, यहाँ 4 लीटर आ रहा है, ये 5 लीटर कैसे फेंकेगा? ठीक है? So your venous return should match with the cardiac output. Clear? So at every point the aggregate flow is equal to your cardiac output, that is 5 liter per minute, and if you convert it into ml per second, it will be almost 83 ml per second. Right? You can calculate approximately 83. Right? Might be 83 point something. Okay. So in systemic circulation, Q is 83, right? So this is mmHg, this is ml per minute, ml per second, right? And this unit is called PRU. PRU means peripheral resistance unit. Okay, peripheral resistance unit is PRU, peripheral resistance unit, which is equal to mmHg. क्या होगा?
ml to the power minus 1 second, right? ऐसे होगा ना? So it is PRU, 1 PRU. So it will be around 1 point something PRU, correct? So this is resistance in your systemic circulation. Now come to pulmonary circulation. How much will be the resistance in pulmonary circulation? How much is the mean arterial pressure in pulmonary circuit? Mean pressure in pulmonary circuit? Diastolic pressure कितना है? How much is the systolic pressure and diastolic pressure in pulmonary artery? अभी तो बोला. How much is the systolic pressure and diastolic pressure in pulmonary artery? 25/9. Okay, so 25/9. So again, duration of systole and diastole same, 0.5 and 0.3. So we apply the same formula. Okay. So diastolic blood pressure plus 1/3. Correct. So 9 plus 5, 4, 16/3. 14 around. ठीक है? 14 around. So R pulmonary is equal to 14/83. Okay. So it will be 0.1 or something. 0.12 something. Right? Okay. So see, systemic vascular resistance is almost 10 times higher. Systemic vascular resistance is almost 10 times higher than the pulmonary circulation. Clear? So it is very easy to pump blood in this lung. For the right ventricle, it is very easy to pump blood in the pulmonary circulation in comparison to systemic circulation, where your left ventricle has to work more to overcome the resistance to expel blood against systemic vascular resistance. Clear? Okay, that's all for today. Welcome, because today is my first class. See, you must enjoy whatever you are doing. Now, how many of you are there who don't understand Bangla? Obviously, আমি বাংলায় জিজ্ঞেস করতে পারি না কারা কারা বাংলা জানো না. So there is no one from other state. There is no one from other state? Oh, fine. It's good. Anyway. যেটা বলার প্রথমে, you are in a prestigious institute. তাই তো? So what responsibility you have? We all expect something from you. We means the faculty members. Whenever you see any faculty member, you must greet him. Good morning, good afternoon, or good evening, sir, madam, whatever it is. This much etiquette must be there. Must be there. Because when you give respect, you get it back in several times. মানে বহুগুণ ভাবে তুমি ফেরত পাবে সেটা. ঘুম পাচ্ছে রে? ক্যান্টিনে যে খাবার তুই খাস আমিও সেই খাবারই খাই, ঠিক আছে? তাহলে সুতরাং কম খাবি, তাহলে ঘুমটা কম পাবে, আর কিছুই না। দুপুরবেলা কম, মর্নিং ব্রেকফাস্ট বেশি, ডিনার তো তোমাদের ওপরে যা ছিল, লাঞ্চ খুব কম, নইলে এই দুপুরবেলা ক্লাসে ঘুম পাবে। ঠিক, কি নাম তোর? হ্যাঁ, অনির্বাণ। কোথায় বাড়ি? হ্যাঁ, বর্ধমান। সাহসী ছেলে, সামনে বলছি একা একা কেন রে? হ্যাঁ, তা
বায়োকেমিস্ট্রি প্রথম ক্লাসটা তোমাদের নিয়েছিল বিজেন্দ্র স্যার। সেল সম্বন্ধে তোমাদের কিছু পড়িয়েছেন এবং অবভিয়াসলি সেল পড়ানোর সময় তোমার যেন মনে হয়েছিল আবার সেল, ক্লাস 6 থেকে পড়ে আসছি। কিন্তু সেই সেল থেকে যদি আমি একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করি, আমি আই ডাউট হাউ মেনি অফ ইউ ক্যান আনসার। আচ্ছা, এইটা কি সত্যি যে তোমাদের মনে হয়েছিল আবার সেল কেন পড়াচ্ছে? কারো মনে হয়নি? হতে পারে কারো মনে হয়নি। একজন তো হাত তোল যে হ্যাঁ আমার মনে হয়েছে যে আবার সেল, কি পড়বো সেল। কে ভয় করছিস না? অনির্বাণ, একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবো সেল থেকে। আচ্ছা, যখনই কোনো টিচার তোমাদের সঙ্গে কথা বলবেন বা তোমাদের যাদের ই করবেন, কোনো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবেন বা তোমার কিছু বলবে, অবশ্যই দাঁড়াবে, হাত তুলবে, পারমিশন নিয়ে দাঁড়াবে। এই ছোটখাটো এগুলি কিন্তু দরকার, এগুলি কিন্তু শিখতে হবে। ইমেজ, আমার নাম ফার্স্ট বাজে কেউ নেই এখানে, প্রথম জায়গায় এসেছিল। আমার নাম ডক্টর সন্দীপ ঘোষ, বায়োকেমিস্ট্রি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। গুড কোশ্চেন, ঠিক আছে। সাধারণত এগুলি আইআইটি লেভেলের জিজ্ঞেস করে, আইআইটি লেভেলে টিচারদের নাম জিজ্ঞেস করে ছাত্ররা। কেন বলতো? কারণ ওখানে এত টিচার থাকে যে বোঝা যায় না। ঠিক আছে, যাও বসো। অনির্বাণ বলো, একটা সেল, যে কোনো সেল, প্রোকার্ডিক হোক বা ইউক্যারিওট, ধরো না ইউক্যারিওটিক সেল, তাতে কটা ডিএনএ মলিকুল থাকে? How many DNA molecules are present in a given eukaryotic cell? উত্তর জানা থাকলে হাত তুলে বলুন। Please explain. Please explain. Right. Exact. একটা থাকবে জিনোমিক ডিএনএ আর বাকিগুলো থাকবে নাম্বার অফ মাইটোকন্ড্রিয়া। প্রত্যেক মাইটোকন্ড্রিয়ায় কটা ডিএনএ থাকে? মিনিমাম একটা থাকবে। Each mitochondria will have minimum one. There are cases where some mitochondria are present where more than one copies of DNA are present, but minimum one copy of double-stranded circular DNA must be present. So, in a cell, the number of DNA molecules is equal to one genomic number of mitochondria plus one genomic DNA. তাহলে এই আনসারটা isn't it tricky? খুব বেসিক কোশ্চেন, তাই না? এটা কি করে লোকে ভুল করে, কি ক্রোমোজোমের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে, তাই না? এটা ঘোরানো উচিত নয়। আমার জিনোমিক ডিএনএ কিন্তু একটাই থাকে, একটাই ডিএনএ মলিকুল থাকে, তাই তো? আচ্ছা, আরেকটা ছোট্ট প্রশ্ন সেল থেকে। Have you heard of any subcellular organelle called microsome? Microsome. Anyone? Ribosome, lysosome, centrosome, mitochondria, plastid, peroxisome, correct? Golgi bodies, ER, rough ER, smooth ER, etc., etc. But where is microsome? Anyone? Do you know
This is a question taken from final year medicine paper. It was asked once in medicine, final year. You are just more than 1,000 kilometers away from the right answer. Please. Anyone else? Go on. What? Sorry. বুঝতে পারছি না। Fat oxidation. What is ER? Where do you find it? The inner layer of the cell membrane invaginate to form a network like sac-like structure which is called endoplasmic reticulum. Fine. So when you, what is a cell made up of? The envelope of the cell, lipid, right? So when you add detergent to a cell mixture, what happens? The lipids are diluted. Just the way we clean our clothes, to form micellin and they get washed away in solution. So the cell membrane will also get diluted. So what happens? The inner side of the cell membrane, they break and they rejoin to form a sac-like structure containing all the contents of endoplasmic reticulum. In the suspension, cell-free suspension, you break the cell and make a cell-free suspension, then the inner side of the cell membrane, they break and rejoin to contain all the contents of ER into it. So actually, basically, this is a sac-like structure made up of cell membrane, plasma membrane rather, but containing all the contents of endoplasmic reticulum. Fine? That is called microsome. That means now if we test with microsome, that means you are testing with the endoplasmic reticulum. Correct? So all the enzymes present in endoplasmic reticulum will answer in microsome fraction. Correct? Correct? Baba? Are you a footballer? Have you ever seen anyone, even just few days back, Lionel Messi or Rooney, while giving the interview or something like that, they were shaking their legs like this. Have you seen? Have you ever seen Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Akshay Kumar, Salman Khan, Tiger Shroff giving their interview or talking to somebody in the TV screen and they're shaking their legs? Whom we are following? When you are in class and we are shaking the leg, it shows that you are losing concentration. Huh? Next time, please don't do it. Am I able to convey my message? Please sit down. Huh? You must understand, it is not for my respect. Respect comes secondary. Your focus, your concentration is divided in shaking the legs and listening to whatever lecture is coming. Fine? So do not dilute your concentration, focus. These are all like you have to learn slowly. How do you know when a person comes to your clinic that he is suffering from attention disorder? How do you know? The behavior. Fine? So we all have learned all these things. We are just here to give you the same thing back. Try to get it. Fine. So today we will learn something else. Again, most of it we have learned in class 2 level. So
So something is projected here. It's called colloid. Correct? Solution can be of three types. Solution can be of three types. You can say colloid, true solution, colloid and suspension. True solution, colloid and suspension. The colloid comes in between. The true solution is having particle size lesser than this, and the suspension is having particle size bigger than this. So how do you remember this particle size? Very easy. 1 to 1000, more than 1000. Right? Can you remember this one? It's very difficult. So you can remember this. So this is true solution, and this is suspension. Now, this is called colloid, and there is something else called crystalloids. Can anyone give me an example of any of this? Anyone? You may be wrong, don't worry. You are here to learn. Don't worry. Maybe wrong. I am not going to scold you. Yes, because it is post-lunch session. Most of you are in the sleepy mode. No problem. So just trying to wake you up. Anyone? Yes, sir? Tell. Don't want to tell. Fine. You louder, Baba. Jure. Dextrose solution. Acha, dextrose solution, dextrose sugar in water. Fine. It's a crystalloid. Fine. Colloid. Foam. Yes. Foam, smoke. Yes. Milk. Fine. And suspension. Sand in water. Yes, anything else? More than 1000 nanometer size, what could it be? Can it be body fluids, blood, plasma? Correct? So, there are different things which we use for different medical purposes. Now, colloids are of two types. So, I will go very slow, don't worry. Because initial classes, you very slow. Lyophilic and lyophobic. It has got two medium. Dispersed phase, two phases, and dispersion phase. So, the dispersed phase is smaller in size, and it must move into the intermolecular space of the dispersion phase, then only it will solubilize or dissolve. Correct? Now, this is lyophilic means philus means love, strong affinity between dispersed phase and dispersion phase. There are proteins in plasma, aqueous solution of starch. They have strong affinity with the dispersion phase. You cannot separate proteins from plasma so easily. Not so easy.
aqueous solution of starch. The starch has got two components. Which component is actually soluble? ভাতের ফ্যান, দেখেছো ভাত রান্না করার পরে যে অংশটা ফেলে দেওয়া হয় ভাতের ফ্যান বলে, তাই না? ওটা কি? aqueous solution of starch. ওটাকে অনেকক্ষণ রেখে দাও, কি হয়? থিতিয়ে পড়ে? খুব পড়ে না, অল্প একটু, কিন্তু বেশিরভাগটা কিন্তু ওরকমই থাকে, তাই না? লায়োফিলিক। লায়োফিলিক হলে কি হবে? অন স্ট্যান্ডিং মানে মানে অন স্ট্যান্ডিং মানে তোমাকে দাঁড়াতে হবে না, ওকে রাখলেই হবে। হ্যাঁ, বলতে হয়, তাই না? অন স্ট্যান্ডিং আমি কালকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম, তা তো হলো না, তাই না? আপনি বলেন অন স্ট্যান্ডিং, স্যার আমি একটু ফ্যানটা ধরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম, কি হলো না, তাই না? যে লেখা ছিল অন স্ট্যান্ডিং ইউরিন টার্নস ডার্ক। একজন দাঁড়িয়ে বললো, স্যার কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে? ল্যাঙ্গুয়েজ, ল্যাঙ্গুয়েজ শেখেনি ইংলিশটা, ঠিক আছে। ইনস্ট্রাকশন বায়োকেমিস্ট্রি, যে কোনো সায়েন্সে ইনস্ট্রাকশন কেমন হওয়া উচিত, ছোট্ট এক্সাম্পল দিই। মলিস টেস্ট বলে একটা টেস্ট আছে, সেই টেস্টে কি করা হয় না, কার্বোহাইড্রেট আছে কিনা জানা হয়, আইডেন্টিফাই কার্বোহাইড্রেট। এখানে কি লেখা আছে? pour concentrated sulfuric acid along the test tube. বলো এখানে কি ভুল আছে? কিচ্ছু ভুল নেই, কিন্তু আছে। কেউ যদি এটাও না বোঝে যে গা দিয়ে মানে হচ্ছে টেস্ট টিউবের ভিতরে ঢালতে বলেছে, বাইরে নয়। অনেকক্ষণ পরে একটা ছেলে এসে বললো, স্যার কিছুতেই আসছে না টেস্টটা। কেন? করেছো? হ্যাঁ করেছি স্যার। আস্তে আস্তে ঝেড়েছো? হ্যাঁ আসছে আমার সামনে একবার মেশিনে গিয়ে সালফিউরিক তুললো, টেস্ট টিউবটা এইবার ধরলো, গা দিয়েছে, বেরিয়ে এইতে পড়ছে, মেশিনে পড়ছে, সিঙ্কে পড়ছে। তখন আমি বুঝলাম, এটা আর্লি ডেজ অফ মাই টিচিং ক্যারিয়ার, তখন আমি বুঝলাম যে সায়েন্স মানে when you give instruction to somebody, you have to give it flawlessly. Give it flawlessly. You have to think what the other person can think, which is not written. We read between the lines. Sometimes we don't read the lines, and sometimes we read between the lines. Sometimes it's helpful, and sometimes it is fatal. So, instruction. Science is so precise. Lyophilic salts, and lyophilic salts are gold colloids, sulfur colloids, gold colloids. Some branded cosmetics company have recently launched a gold suspension for makeup substances. Huh? So for this, they are thing like they are giving 22 karat gold suspension in the cosmetics. Just imagine. They are demanding, so they are giving gold. Anyway. Now, what are the salient features of a colloid? How many you can remember? Huh? See? You have to remember everything. Now you have to remember everything. The size of the particle between 1 and 1000 nanometer. Tyndall effect. What is Tyndall effect? Anyone? When you go out and you see one tractor passing by, what do you see? Like in the sunlight of the dusk, you see that rays are being dispersed.
That is nothing but Tyndall effect, because that smoke is creating or dispersing the light. So ডেকে দে, ঘুম পেয়েছে, আইনি একটু জল, drink water. Water is very good energy drink, and water is the best expectorant. এটা বললে আর পেশেন্ট আসবে? একটা পেশেন্ট কাছতে কাছতে তুমি ডাক্তারবাবু একটা কাশির টনিক দিন, আর তুই যদি এই জ্ঞানটা দিস কি হবে? আসবে পেশেন্ট? আর নেই, বাইরে দিই না, নিজেদের মধ্যে দিই আমরা, তাই না? কাইনেটিক বিহেভিয়ার মানে কি? when we heat the colloid, the average velocity of the particles increases. NMC বলেছে 33% of the syllabus should be taken in local language. Fine? তো কারোর যদি অসুবিধা হয় ইংরেজি বুঝতে, জলি ওয়েল দাঁড়িয়ে বলতে পারো, অন্তত আমার ক্লাসে। বাকিদের ক্লাসেটা বাকিরা বুঝবে, ঠিক আছে? কিন্তু পরীক্ষা তোমাদের না, পরীক্ষা তোমরা বাংলাতে দিতে পারো, ইংলিশে দিতে পারো। এই বছর থেকে সেই সুবিধা তোমরা পেয়েছো। তুমি যদি বাংলায় পরীক্ষা দাও, আমরা কিছু বলতে পারবো না, তোমাদের রাইট, ঠিক আছে? আর নম্বর কত পাবে বাইরের স্টেটের এক্সামিনে সে বুঝতে পারবি কিনা সেই গ্যারান্টি আমি দিতে পারছি, ঠিক আছে? আচ্ছা, ওইটা উত্তর ভারতে মানে নর্থ ইন্ডিয়ায় সম্ভব, কারণ আশেপাশে সব কটার সাথে হিন্দি ভাষী, তাই না? বাকি জায়গায় সম্ভব না, তাই না? প্রত্যেকটা স্টেট আলাদা ভাষা। তো যাও, কাইনেটিক বিহেভিয়ার মানে হচ্ছে তাদের কাইনেটিক এনার্জি উইল ইনক্রিজ, অসমোটিক প্রেসার, এরা মেমব্রেন ক্রস করতে পারে না, ইট ক্যানট ক্রস দ্য মেমব্রেন। কোন মেমব্রেন? প্লাজমা মেমব্রেন। তাই এরা কি করে? অসমোটিক প্রেসার মেনটেন করে। অসমোটিক প্রেসার মানে the pressure exerted by the fluid on the membrane in the opposite direction of the solute gradient. বলো বলো বলো, হ্যাঁ ওটাই অসমোটিক প্রেসার মানে একদিকে কনসেন্ট্রেশন, সলিউটের কনসেন্ট্রেশন যেখানে বেশি আর কম, এই তো উল্টো দিকে যাবে। কারণ যেখানে সলিউটের কনসেন্ট্রেশন বেশি সেখানে ডিসপারশন মিডিয়ামটা ওটা বেশি দিয়ে কমে যাবে। কিন্তু আমরা দেখবো কনসেন্ট্রেশন মানে হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন অফ সলিউট, ঠিক আছে? তাই আমার মনে হবে যে এটা উল্টো দিকে যাচ্ছে, মানে অ্যাক্রস দি গ্রেডিয়েন্ট অফ সলিউট, এগেইনস্ট দ্য গ্রেডিয়েন্ট অফ দ্য সলিউশন। আচ্ছা, হোয়াট ইজ দিস? What is this? Dialysis. It cannot be separated by dialysis. Some products can be, components can be separated by dialysis, but colloids, two colloids will not be able to be separated by dialysis. Surface area, it will increase surface area. Suppose you are delivering a drug, in what form will you deliver it? If you deliver it in colloid form, then the medicine will get maximum surface area to spread. Can anyone give me an example of this? For systemic circulation, we can consume antibiotics, fine. But for topical use, we use ointment. What are these ointments? They are colloids of certain medicine. So we spread it in the form of ointment so that
maximum surface is achieved by the medicine molecules. Understood? It could be made very thin liquid like water, but it is made in a suspension like, or colloid, not suspension, colloid. Yes, some are available in suspension, but mostly they are colloid. All these boroplus, borolene, this, that, they are colloids of what? What? Boric acid. Borolene, boric acid, dene. Right? Adsorption. Does it show adsorption? Yes. Alkaline pyrogallate. What does it absorb? What does it absorb? Adsorb oxygen. Salting in and salting out. What is this? It's difficult. Let me explain. Salting in and salting out are techniques by which we can separate a protein's suspension. Now all these are about non-separable points. Now somehow we have to separate though. How to separate? By salting in or salting out. So what is it? So when we extract some protein, we get the protein in solution which is mostly a protein solution which contains a lot of sodium chloride, calcium, magnesium chloride, etc. Some many particles are mixed. So these are, say, electrolytes. These are smaller in size, and this pouch is made up of a parchment paper, semi-permanent membrane, and then we dissolve in pure solvent. Sorry, we place it in pure solvent. Now, this facility is available only in Blackboard. Correct? Pure solvent. So what happens? The salts are out. They come out. Why? Because the pores of the parchment paper, they allow the movement of electrolytes, but the proteins. So protein solution gets concentrated. Right? This is which one? It is going out and you are telling in. What? It is salting out. It is salting out. Followed? Now, if opposite happens, what will happen? More electrolytes here, then it will go inside. Say for example, now this time no parchment pack is required. Now you require one mature RBC. If you dip it in 0.45% or 0.2% or 0.02% say sodium chloride, what will happen? The salt will go out and it will shrink. If you put it in hypertonic solution, what will happen? It will burst. You try to burst, it may not burst. How many RBC will burst if you keep doing like this? Very less, only 10 to 15%. Not all. Only 10 to 15% will burst. Understood? But then something rare and interesting thing will happen. When you put it in hypertonic solution, the RBC
solution is so hypotonic solution. When we are putting in hypotonic solution, the water will go inside and it will swell. It will be like a sphere, spherical. Usually it is of this shape, like a dumbbell. Correct? The middle portion is pressed from upside down. Now when we put it in 0.2% sodium chloride solution, the water will go inside. Normal saline is 0.9% initial. Below this, hypotonic. Above this, hypertonic. So when you put it in hypotonic, what will happen? The water goes inside and the cell membrane swells. How long? Will it burst? No. Say if you keep it around 0.4% like that, or near about 0.4%, what will happen? It will swell, it will stretch. Fine? Have you ever seen the balloons written happy birthday? What happens? When you inflate it, you can see what is written. When it is deflated, you cannot read what is written. It is so small. Correct? Same thing will happen. The pores present in the cell membrane were very small. So when it swelled, the pores have become bigger. So what will happen? The hemoglobins will come out. Hemoglobins will come out. Where? In the water, in the solution. And then you pick it and place it here. What will happen? It will regain the old shape. But now what is different? RBC is now devoid of hemoglobin. So how will it look like? Pale, colorless. What do you call this? As if when our soul departs from our body, correct? Me and my soul standing together in front of you. Imagine my soul is standing here. What would you call my soul now? I am now closing my eyes. I am dead. What do you call the soul? Ghost cells. Now, why do we need this experiment to be performed and why do we need the ghost cells? You can say ghost cell was not good, but ghost might be good. Remove H, put one A, one G. So, what do you think? Why do we need this test to be performed? There are plenty of enzymes, anchoring protein, associated cell surface markers, blood group antigens, etc. on the RBC membrane. How do you study that when the background is bright red? Is it clear? So now background is pale, colorless. You can do any reaction. Fine? Clear? So
So like this, ghost cells. So all these small questions will be asked. Now few examples of colloids. See, colloids can also be called volume expanders. Volume expanders means they expand the blood volume. Right? So if you lose a lot of blood, then colloids can be given in order to expand your blood volume, because blood volume if it goes very low, then we'll have hypovolemic shock. We'll die, and we don't want to die. And that's why we are here, so that no one dies prematurely. Right? So we will put these volume expanders instantly, and the person will not suffer from hypovolemic shock. It will sustain for some time, and we'll get time also. So albumin, the different percentages are available. 4.5 to 5%, 20 to 25%. A small example, where do you use all these things? 4.4 to 4.5%, 5% albumin solutions are very often used to treat starving people. Very difficult nowadays to find any person who is starving, who is not eating for food for many days. তাই না? তো রাস্তাঘাটে ভব করে পড়ে থাকে না, যারা অনেকদিন খায়নি, তাদের ব্লাড টেস্ট করতে দেখা যাবে অ্যালবুমিন খুব কম, 1.5, নর্মাল 3 থেকে শুরু, 1.5, বড় অবস্থা, তাকে দিতে হবে। ঠিক আছে, এইটা কখন লাগবে? আর একটু খারাপ কেসে, বার্ন কেস, যখন বার্ন হয় তখন সমস্ত অ্যালুমিন ব্লিস্টারের মধ্যে চলে আসে, ফোস্কা ফর্ম করে, তো ফোস্কা, ওই ফোস্কার ভিতরে জলটা থাকে, এটা কি? অ্যালুমিন, অ্যালুমিনের সলিউশন বা কোলাইড সাসপেনশন, এই বল। অ্যালুমিন থাকা করা ছিল ব্লাড ভেসেলের ভিতরে, সেটা ব্লাড ভেসেল ছাড়িয়ে স্কিনে নিচে চলে আসে। এই প্রসেসটাকে বলা হয় ইংলিশে extravasation. The formation of blister is due to extravasation of albumin. Albumin extravasate করলো, তার সঙ্গে সঙ্গে along with albumin water will come out and will form a blister. তাই তো? Now what is wrong inside the body, the blood vessel? There is no albumin. Correct? Then you need to pray to God that he survives. Dextran. Alternate for blood. Suppose you are in a war front. In war, some war is being fought, and you are a medical practitioner over there. So you need blood to give the wounded soldier, but there is no blood. For the time being, we can provide this. And thinking that the soldiers are mostly strong people, they will survive till they reach the base camp. Right? Gelatin. What is gelatin? এই অনেক কিছু লেখা আছে, লাগবে না। Gelatin কি? What is gelatin? Gelatin is a type of protein, derived protein. Derived protein. Primary derived protein. ठीक है? Incomplete primary derived protein. So gelatin is an incomplete but class 2 primary derived protein. তাহলে কোন প্রোটিন থেকে জিলাটিন আসে? কেউ কখনো জিলাটিন দেখেছো? Is there anyone who has seen gelatin? Eaten gelatin? এবার কখন খাচ্ছে জিলাটিন? আচ্ছা, কে হাত তোলো আগে, কে বলো যে জিলাটিন কোনোদিনও খাও? দাঁড়াও, খেয়েছো? ওয়ান্ডারফুল, দাঁড়াও, বল। হ্যাঁ বল, ভালোভাবে বল। হ্যাঁ,
জেলি, ভেরি গুড। জেলি খাওনি কে বলো, আইসক্রিম খাওনি কে বলো। আচ্ছা, আইসক্রিমে জিলাটিন দেয়, ওটাকে সস্তা কম্পোনেন্ট। আচ্ছা, একটু দামি আইসক্রিমে কি মেশে জানিস? টু গেট দ্য সেম এফেক্ট, অ্যালজিনিক অ্যাসিড বলে। ঠিক আছে, আইসক্রিম বানাচ্ছি না আমরা, চিন্তা নেই। জিলাটিন আমাদের কোলাজেন থেকে আসে, কোলাজেন। এবার যদি বলো যে কোলাজেন থেকে জিলাটিন যে কোম্পানি তৈরি করে তার ফ্যাক্টরি যদি তুমি কোনদিন যাও, আর কোনদিন জিলাটিন খেতে পারবে না। The factory which produces gelatin from collagen, if you visit, then you won't be able to eat gelatin again. Gelatin is very easily available in jelly lozenges, available in the bus stand, train, all this. So that gelatin is made up of, it's derived from collagen. Collagen is a strong protein, tendinous protein found in our bones, skin, everything, everywhere. Skin, bones, everywhere. So they collect, the manufacturer, they collect the bones from different animals, not alive, the dead one. Okay. Then they clean it, they put it in a big container containing HCl, then they boil it overnight. Then slowly the fat and etc. will come out, the froth, and the below, when it cool down, the gelatin is obtained. Same gelatin can also be used to make explosive. Yes, gelatin stick. Correct? So, fine. So, we can eat gelatin, we can blast gelatin. Achha. Root, N root, means which root would you apply? What is it then? 4, Roman 4, correct? Huh? Oh, IV. You think it's IV? Huh? Roman 4 or IV? কে বললো? কি মনে হয় এটা কি? Roman 4 তো? IV? ও আচ্ছা। হ্যাঁ, তাও হবে হয়তো। IV মানে? ইন্ট্রাভেনাস। বাহ, তো অনেক কিছু জানিস, ভালো। সাইড এফেক্ট কি হবে? কি হবে? আমাদের blood is not only made up of this colloid with albumin, it is also contain several other factors. Coagulopathy, blood will clot because anticoagulants will be less. When we are supplying, we are giving this dextran for volume expander, we are not giving anticoagulants, correct? So blood may coagulate or may not coagulate, or other opposite may thing happen. So coagulopathy. Anaphylaxis, shocks, shivering might take place. Sometimes some pyrogens may get into and we can cause pyretic fever, means apuni jor. Before we give the dextran, we must record the blood group. Otherwise, after giving dextran, volume expander, this will not be possible. Alright? That's why I mentioned what? RB. Why? Everyone's blood group is noted. They only have to see their number. Fine? Right? For two functions, for replacement and for expansion of the volume.
Just quickly go through, same thing I have written. Now, a difference between colloids and crystalloids. Maintains colloidal osmotic pressure, COP, maintains electrolyte balance. Example, normal saline, sodium, potassium, chloride. Now, sodium and potassium. Normally, the levels of sodium in serum is 135 to 145 milliequivalent per liter, and potassium is 3 to 5.5 milliequivalent per liter. Fine. Chloride is around 95 to 100 milliequivalent per liter. Fine. Intracellular, there's the opposite picture. There potassium is high and sodium is low. Okay. Now these electrolyte, they maintain electrolyte balance. When a person suffers from severe vomiting, diarrhea, dehydration, heavy sweating during the summer time, they have this electrolyte imbalance. So they are replaced by ORS, oral irritating solution, correct? Or the condition is far more worse, then he can be taken into hospital and an through IV route, you can give the crystalloids. Artificial blood content clotting factors provide nutrition and dextrose solution. This dextrose solution is given a person to provide nutrition. The person is coming from some say fasting, so they can be given dextrose dip, 20% dextrose dip can be given. It will be helpful. So the dextrose will provide energy. Can be used for a long time, suppose painter starch, and has to be replenished regularly. Why? Because it will be cleared off through our kidney regularly. If we take more sodium, normally our kidney should get it cleared. The person who are suffering from any disorder in this clearing process, they suffer from hypertension. They cannot get rid of excess of sodium. They suffer from hypertension. Okay. So this constitutes hypernatremia is one example, where sodium is increased in the blood. Okay. Some uses of, let's go quickly. Any question if you have, you can ask me. So water and electrolyte replacement, providing energy in case of hypoglycemia. You know which patients are given this dextrose infusion regularly? The people who are diabetic, who suffer from more hypoglycemic shocks or event accidents, people who are diabetic. They take what? Medicines and they forget to take food. Or sometimes the medicine acts advertently and his body cannot reply to that, so he suffers from hypoglycemia. Sometimes he undergoes some shock, some shocking news. Suppose a person, a parent was expecting his boy to somehow pass in +2, and suddenly he gets that the NASA is calling him for his advice for throwing a rocket. What will happen? Hypoglycemic shock might happen. Sudden trauma. Suppose you just see that someone is knocking the door and the Macy comes in with a cup. What will happen? Likewise. Anything can happen in this world, don't worry. Osmotic pressure, already I have explained. Osmotic pressure is related to the compounds or molecules which cannot cross the plasma membrane or the semi-permeable membrane. They contribute to osmotic pressure. Those who can cross, they cannot contribute to osmotic pressure. Those who cannot cross,
they contribute to osmotic pressure. Now, provided the molecules which are trapped other side of the membrane can be of two types, charged and uncharged. Will it be same for both the cases? Will it be same in both the cases? No. Say for example, we have glucose and we have negatively charged proteins. Followed? Just read this one, Donan membrane equilibrium. Donan equilibrium. Is there anyone who has heard this word before? Anyone? নিচে তো পড়ায় পড়েছিস না? মনে পড়ছে না, নামটা চেনা লাগে তো মনে পড়ছে না, চেষ্টা করছি যাতে মনে পড়ে। Side compartment, say for example, contains 4 glucose molecules, 4 protein molecules, 4 positively charged molecule and 4 negatively charged molecules. Right? So if the glucose and protein, they cannot cross. They cannot cross. The membrane does not allow the passage of glucose and protein molecule. But they do allow the passage of these electrolytes. Follow? Now, if you touch here, what will happen? You will get electric shock. Why? The charge is unevenly separated, distributed. Right? The pressure is high, so always H2O will try to come this side. Correct? And this pressure is called but forget about pressure. Now think about charge. Think about charge. In our body, even the proteins are like this, remain like this, correct? At normal pH. So what will happen? When we touch each other, do we get electric shock? No. Unless the person is like Shah Rukh Khan or Katrina Kaif. Right? Sorry, Deepika Padukone. Or whoever it is. So maybe. For this side, the female actress, for this side, male actress. The effect will be same. When you touch them, you get shock. But apart from that shock, usually when we hug our parents, our kids, our siblings, we get electric shock. Why? There is something which maintains the potential across the membrane. By C, this protein cannot go that side. So usually it should be distributed like this. Correct? 2 positive charge here, 2 negative charge here.
there are 4 plus 2, 6 negative charges. So that will make 3. Right? 3. And here will be 1. And this one 2. So now the charge is unevenly distributed, but there is no charge difference across the membrane. This is called donor membrane equilibrium, where the components which can migrate across the membrane migrate, but the distribution of charged particles are uneven, not equal. Correct? And by doing this, they maintain the neutrality of the membrane. They maintain the charge neutrality of the membrane. If they fail to do so, what will happen? Electric shock. Have you ever experienced? Is there anyone who is from Darjeeling or a very cold area? In very cold winter, when you get down from the bed and do not put your naked feet on the ground, directly put it in the flannel, make shoe made up of flannel, foam, fur, and then go and touch the electric something, any metal door knob or door handle. You will feel a static current passing from your body to the, it will make a spark. Correct? It will happen in winter. The moment you put your bare foot on the ground, it is grounded. Energy is lost. So, when I was abroad, it used to happen because whole day we were wearing shoe made up of rubber, and whole day in the winter, the charge is getting into our body, and when we put the key, the first thing we get a shock. And then we remember, oh, I did a mistake. What would have done? Just keep a bare foot outside or touch some ground like this, not metal one. Not metal one. If you touch a metal, you get spark. So, same thing. Donor membrane equilibrium, the example of donor membrane equilibrium in real life is now I think everyone knows what I am talking about. Chloride shift. So, chloride shift takes place in order to maintain donor membrane equilibrium. It tries to maintain membrane equilibrium. If it fails, then something will go wrong. Clear? That's all.